Welcome back, brothers and sisters, to another segment of our program lineup of the Bluffhill Seventh-day Adventist Church channel. At 2 o'clock, we are ready to bombard you with more love, more experience as we experience the conviction from the Holy Spirit right there at 2 p.m. And straight at 3 p.m., we take you through Virtuous Women, women who tell us about important topics. And this week, we deal with the topic on emotional and social intelligence. Finally, at 4 p.m., get ready as we are going to touch on your health, because your health is indeed your wealth. And so catch us at 4 p.m. as we round up our program with Health Matters. And so after this, I want to tell you that God will bless you right here on your favorite channel, Bluffhill Seventh-day Adventist Church. Be blessed today. I'm your host, Taffy Rangarira, saying happy Sabbath and enjoy. Batizanyi omwenje yenyu nokuti Jesu abepecho. Batizanyi omwenje yenyu nikaiwane ruponeso. Batizanyi omwenje yenyu nokuti Jesu abepecho. Kukasika imidai tirani. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Came to Jesus. Please come fast, come fast. Lazarus is sick. Without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. Oh no, they waited for Jesus. He did not come. They wondered why. Oh, the death watch is over. Somebody say the death watch was over. He was one leg. Somebody say the Lord's on his way. He'll soon be here. But the rest coming. Oh, there's Christ. No, no. Lord, if you had been here, he would not die. He'll still be alive. Just 4 days late.
is God's way. No choice of mine. No. Isn't it great when he's 4 days late? He's still on the time. You may be fighting a battle of fear now. Don't be discouraged. Don't be discouraged. You may be fighting a struggle. Oh, bayethe Nkosi Jesu, uyabona inkinga yakho, uyabona ngomehlo, uyabona inkinga yakho, uyintobo yabanda. Nkosi yami, Nkosi bayethe, bayethe. Isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. Jesu mnunuri wangu, muriryo wangu, ponesi munyaradzi mumatambudziko. Jesu mnunuri wangu, muriryo wangu, handina imwe ama inopinda imi, muri chishangu changu, muupenyu wese, kananda mudima, apondino chema. Jesu mnunuri wangu, muriryo wangu, andina imwe ama inopinda imi, tenzindo musimbira shamwari yeidi, dino muda kupinda vanu vese pasi. Jesu mnunuri wangu, muriryo wangu, andina imwe ama inopinda imi, murirufaro rwangu, mupasire dima, dofarane mikwazo, mudangaro renyu. Jesu mnunuri wangu, muriryo wangu, andina imwe ama inopinda imi. Jesu mnunuri wangu, muriryo wangu, andina imwe ama inopinda imi. Jesu mnunuri wangu, muriryo wangu, andina imwe ama inopinda imi, andina imwe ama inopinda imi, andina imwe ama inopinda imi. Makadini wateereri newatariri, mufaro wangu zvakare kusangana nemi pachirongwa chenyu chamunofarira Hope Behind Bars. Now chirongwa ichi chine chinangwa chimwe chete chekudzidzisa vanhu zvine chekuita nema-prisons kana kuti zvinoitika mumajeri. Tiri kunyanya kufokasa
zvinogona konzeresa kuti munhu apinde mujeri. Tiri kutozotarisa zvakare zvinoitika munhu ari mukati meprison, tozotarisa zvakare zvinoitika munhu kana abuda mukati meprison. Saka ipackage yakakwana. Tiri kutarisa the prison ministries iri package yakazvimiririra. Now chinangwa chedu ndechekuti patibvise yatinoti pachirungu stigma and discrimination kuvanhu vanopinda muusungwa, zvakare tiwape tariro. Ndosaka tiri kuti hope behind bars. Semazuva ese ari kutaura kwamuri anonzi Alois Nyamazana. Ndine wadare wandinawo wakatotenzera nekutoprepare kuda kutaura nemi nhasi. Saka handisina kupedza nguva yakawanda, ndoda kuti wazvintroduce. Regai nditange nekuruboshwe rwangu. Makadi vateereri nevatariri. Inonzi Chaplain Deskens Moyo. Ndiri responsible nema-prisons under SDA Church, and I'm entitled to visit all prisons in Zimbabwe. Toda kutenda chaplain. Chaplain hatinga wati wachiri muenzi pachirongwa, ndewo akutoita tsika wakutopinda machiri mazuva ese togara tinawo. Ndofunga takuwaziya wanotibatsira pakuisa zvinhu into perspective, putting things into perspective, wachitibatsira neexperience yawo. Saka zvakatikoshera kuti tive tinawo paprogram ineyi, because wari kutaura kuti vanopinda maprisons enyika yese. Saka nyaya dzatinenge tichidiscasa tinenge tauda kuti watipe the broader picture yekuti okay, tataura dzakati, ko imimiwo paexperience yenyu yekufamba kumajeri ese zvakamira sei. Saka is our important guest watinogara tinawo pano pakubatsiridza kufamba kwechirongwa kuti wane information yakakwana. Rega ndiende kurudyi rwangu. Mukoma wangu munonzani? Nditwa Dennis Chiteka. Ndiri mukoma wechidiki ane 26 years. Ndakanga ndiri mujeri for 7 years. Ndakabuda muna May this year. Oh, okay. Toda kutenda. Samazuva ese tinenge tina Pastor Moyo wari kutipa experience yawo yekushanda nevasungwa. Then tinotsvaga zvakare wamwe wanotibatsira wakatorarama wari muusungwa. Ndofunga tatoudza kuti Dennis akatopinda muusungwa for 7 years. Kurota akapinda mujeri 19 ndizo? 18 years. Akapinda mujeri aine 18 years. Very young actually. Anga achiri mukomana wechidiki. Saka tichida kuti tibatsirane. Hakusi kuti kuunza kwatinowaita panapo kuda kuzama kutsvaga nyaya kana kuti sei. Asi toti washare nesu ma-experiences. Vamwe vanoiti pachirungu storytelling. Kuti tidzidze kubva kwazviri. Especially nyaya dzekuti munhu anozopinda zvinokonzeresa kupara kwemhosva nekuti isusu roho yedu yatingaite ndei panhau idzodzidzi. So Dennis, bhora ratova mudarire. Ndoda kuti unyatse kutsanangurira wateereri wedu waisire pachena Dennis kana wakasununguka kuti ko chakazomboita kuti Dennis agare 7 years ari mukati metirongo chimbori chii? Ini zvakaitika ndaenda kuchikoro ndaigana gogo. Okay. Baba wangu vaine vakadzi 2. Saka mai wangu akaenda. Saka ndaiswa kuna gogo. Ndigara nagogo ndakura ndichichekerwa nagogo ndichienda kuchikoro. Saka nditori form 4 2014. Ndipo ndakadana nomwe musikana kuchikoro. In fact ndakadzokorora zvangu. Ndaifanira ndapedza pa 18 years. Pandakadzokorora. Saka ndakasungana ndiri form 4. Ndatojuda kuti nditonyore. Ndakadana nomwe musikana anga 15 years. Saka ndinongoziva kusiwa kwemwana wechidiki tofunga bamwe ndo zvinoitwa muchikura. Unofuna kuita baba girlfriends chichi. But usingazivi tichitokanganisa. Saka ndipo pandakadana nemusikana yevo ataitawo zvatakaitawo. Ndipo patakazoonekwa nevabereki. Ndo zvamukuita. Ndipo takaitwa kunetsana nevabereki. Wakunetsana. Nyaya yakanetsa. Ukazoguma yaripotwa as a rape. Ini vananza wakakoloniza chi mwana mudiki brain. Because she was 15 years. Samutemo wakandibata kuti auchiziva here kuti mwana ari pasi pe 18 years abvumire kuita zvima boyfriend. Kati hongu ndochiziva. Saka ndo mhosva yako iyoyo. Okay. Ndagara mujeri for 7 years. Saka ndichitori nefear ndichikubuda ndichino 4 months chete. Ndabuda panzi. Oh, all right. Toda kutenda nenyaya yekutaurwa namukoma Dennis. I think pane lesson yatatodzidza wakomana, especially wakomana wakanitarisa izvozvi kutiko unogona kutofunga kuti kutotamba
asi mukutamba ikoko uchitoenda futi kupi kujeri. Saka zvakakosha kuti isusu pachikristu tinodzidzisa kuti munhu anofanira kuita bonde apinda mumarriage, ndodzidzisa yatoita. Saka zvakakosha kuti pamatambiro edu titambe takakosha. Unogona kuti musikana wangu saka ndoita zvandoda naye, but in the process uchitopara mhosva. Tinotenda Dennis nekusheya nyaya yako. Ndiri kuona kuti wakapinda uri mwana mudiki. Of course paconstitution kunonzi 18 years munhu anenge akura, but ndiri kuona kuti pane futi pfungwa yandiri kutobata panapa. Mukada kuzongora Pastor Moyo, kubva patakatanga pane kalingi karipo panhau yakagarika anoita dzimhuri nekusungwa kunoita vanhu. Because Dennis ari kutotaura pfungwa yekuti it was a polygamous setup, and mai wabva wazoenda then akusara kugara naambuya. Muri kuona here kuti mabroken families haana kutinakira. Kana muri kufunga zvekurambana, kana kuti muri kufunga zvekuda kuita barika, zvifungisisei, nyatsai kufunga nevana. Wabereki ngatisawei selfish. Kana taunza vana panyika, ngationei kuti hatisi kuita here zvinoita kuti vana ava wazosara wasina parental care kana parental guidance yakanyatsa kukwana. Ndinoti ndiye kwamuri mufundisi mumwe. Ndiri kuona kuti matrends evana vanopinda muprison anotaurwa akati wandei. Munomboita here machallenges ekusangana wechidiki warimo mukati meprison? Vanyamazana zvamataura izvi zvinowanikwa nekuti noona mwana juvenile ari kuremand, kamwana kakatiza kumusha because vabereki vakaseparate, koenda kumastreets, kobira vanhu, koenda mujeri. Ino kamwe kandakainterviewa last week, njiti wakapinda sei munomu, kaya munomu ndemwangu. Okay. Une makore mangani? 15 years. Ada jere ari 15 years. Yes. Mona. So ndiri kuti zvamataura vanyamazana zvinowanikwa. Okay. And nditotenderana I remember titaura navamwe chaplain wachitaura kuti wakamboita tsvakurudzo mukati meprison, wakaona kuti 70% yema-inmates kazhinji kacho vanenge vari kubva from mafamilies ari broken families. So wabereki, ngatigadzisei magariro atinoita nevana, ngatigadzirisei makudziro atinoita vana, zvakatikoshera. Now Ngomadeni, sununguka yanyu Ngomadeni, tiri kungotaura nyaya ndizvoka? Mapinda mukati meprison Ngomadeni mune makore 18. Ndoti mumbondionesewo kuti pamakapinda muprison makanzwa sei, zvakakubatai sei, pfungwa dzenyu chii chakaitika kwamuri, your experience kungoiti bvu, chii chakaitika kwamuri? In short, at first ndingangoti kupinda wangu muprison it was a blessing in disguise, because ndiri panze ndakaenda zvaka vangu form 4 ndiri panze but ndanga ndisingakwanisi kunyora zita rangu, ndanga ndisingakwanisi kuverenga but ndandiri form 4. Pandamukati mai ndakazodzoka back to normal sense zvakaita mwana muparadzi. Akati aenda akazorangarira kuti kumba kwabangu ndaigara zvakanaka, akadzoka mu normal sense. Saka ndakazoda ndamutorongo manje ndakadzoka kuti normal sense. Ndo ndagareko zvakambondisturba kuti unoona machallenges akasiyana siyana ekuti zvapana mama wangu izvo ndakatanga kuwaziva ndabuda zvimei ndakasingazive pesa. Okay. Ndo zvimwe zvandakakura ndisingazivo. Sandagara imwe ndakatanga kugarawo chidi vandatendeuka mutorongo imomo ndikatodzidza VOP ndikaita certificate ndikabva pacertificate padiploma reVOP ndirimo mutorongo imomo. Wandazinyi kale jonasamana kuti iwo uchiri mwana uchimukomana chidiki unoona kutopfurira mberi ne-O level yako ukatopfura mandati kunyora ndinyasokwanisa so ndokubetsera kudi kunyora vanatanga kutoshingaira that was 2015. Vanatotanga kuenda mberi andizi china chipa form 2 ndina form 2 ari pai zvakatanga kutofamba mberi ndakutogona kunyora vandajambiswa nenda form 3 zvatoita 2019 manje vatanza chimbotesta sezvo kudi kubata umbonyoresa 2 masubject vanati but mari kunetsa vanatava nemafundisi ekuprison vanti aiwa kuna mufundisi moyo
watinosiyana nawo panapa ukana wewe waredi kuti write for exam notudza then totora na mfundisi moyo kuti tini mwana wedu panapa akamira akadai boss ndaichika kuudza hama kuti ndikuda mari school fees boss ndaifira bed kuti ndakaita musikanzi ndakanyadzisa family boss kusungwa wanyadzisa family sanga uchita kudzifonera futi kuti ndipe something unona singe utoedzera futi boss wari kunyara pamusoro pangwini kuti ndakawa tukisa boss vanonga chinze mwana wemhombwe mwana wembavha uyu wachinongedzerwa pamusana pangwini sana ndaito uchika kwati ndipe ichi mari school fees so sana ndipo ndakazoudza mafundisi ekuprison akaudza mufundisi moyo mari school ema exam vayauya but inini ndanga ndichikuita too much masubject chete kanza that's fine vananya too much subject yanga shuna nembisi vandabuda ndakapasa nawo is true okay ndadaro ndati wanzi iwe unotogona iyoyo chita mamwe vananyora futi mamwe futi 3 vana mapasa akasowa ndingotenda kuti wow beautiful ndakabva ndita 5 okay 5 masubject angu okay that's powerful so takutenda this is a success story mufundisi moyo muri kuwana mabasa enyera mwari ngaongo mwari ngaakudze mwari ngaongo regai nditaure pamhepo mwari ngaakomborere pastor moyo nebasa guru raari kuita kuprison ministries munhu akapinda mujeri asingagoni kunyora zita rake but hanzi akazoita get back to his senses akanoti no ndifanira kutora life chiri chinhu chakakosha kutanga unyora kutanga form 2 akanyora zvino 5 subjects dzake dzapo turabudisa pfungwa yekutiko kupinda mujeri of course akukurudzirwi asi kana zvaitika kuti munhu apinda mujeri hazvisi kureva kuti death sentence kureva kuti munhu anogona kutowana tariro akasimuka akatanga kutoita zvimwe zvinhu sezvakaita munin'ina wangu Dennis iye zvino atone masubjects ake I'm sure ane zvimwe zvaari toronga neupenyu pastor moyo yavazomaka zvandafunga manje una Dennis nichimuona panapa kuti ko ane maths ka ndizwa Dennis une English andino dai tingafighta utawe English ndizozo ngatifaite utawe English but tiwane pekutangira tiwane pekutangira nokuti angaende one of the colleges at teaching akatoita mudzidzisi but pastor moyo ndiri kuona kuti imi mune passion ndiwoziziva kuti passion muna but ndiri kuti mubatsirana nevateereri demand yeeducation especially material education kujeri yakamira sei iye zvakakosherei kuti vanhu vari mukati metirongo vadzidze vanhu vemutirongo vanofanira kudzidza nekuti most of the times they are seated muchirungu vanoti an idle mind is the devil's workshop. Alright. So if we keep them busy, they will forget kuti ndiri mujeri ndiri pachikoro. Saka therapy yavanenge okay. I don't call them kutiko vasungwa. I call them they are students. They are in the college and the graduation inosiyana va graduate vese one time. Okay. Vari ku graduate yakasiyana siyana. So ndiri kuti nganyadzaka Dennis tikamwanira someone okuti amubhadharire kuti aite English totsvaga mumwe someone okuti amubhadharire one of the colleges ave teacher omira ega ndizvozvo chaizvo toda kutenda namufundisi nebasa ravari kuita mukati meprison ataura kuti akaita VOP. I think VOP is a very popular subject amongst the Adventists, even non-Adventists vanoitawo VOP. Kureva kutiko unogona kunge usinako zvaunogona kutaura kujeri but ukangotakurawo bepa rako iruru reVOP kana zibhuku regreen riya reVOP wotoenda naro kujeri umwe munhu anogona kutozotaura testimony kuti ndakatosangana naJesu because of that. Toda kutenda Dennis wataura iwo zvakaita uri mukati meprison but of course hapashaiki machallenges handiti machallenges aripo kuti umbotabatsiranawo nevateereri kutiko ndemapi machallenges anosanganikwa nawo munhu kana apinda muprison even iwo akasangana nawo toda kubhesa nelife experience yako. Alright, ndombopinda panyaya wasungwa especially wasungwa watukisa family bosi paunonzi warepa mufamily vanhu vanosava vachituka wedzinza rako
saka unenge uchitoshungurudzika mind unenge uchipika majeri mairi uri mind ufunga kuti saka chanogamuchira sei kumba ndakasiya ndatuka wana ubva watanga kuona life yacho yakurarama imomomo chikafu chingisanyisa kukwana zvakanaka pekurara mumwe so nguva time imwe wamwe vanouya vachirara vakatsunyidzirana iwe unenge uri mufaniro wechidoko kuti life ikutanga kuoma zvakadai pandiyasvika ku50 zvinhu zvamira sei saka zvinhu zvinokuomera kuti unoona chikafu chekutamburira uchiona hembe dzekutamburira uchifamba netsoka uchiita sei zvinhu unongova hard in mind so zvinhu zvese unofunga kuti zvinhu zvese kungooma bhozi ndakatosungwa ndine uniform yekuchikoro zvokuti kamuona hembe dzandakatopfeka idzika mabasa amufundisi moyo handizivi ndoita kuwasenga here kuti munyese kuona kuti zvishowa anobetsera vanhu bhozi hembe dzandakasungwa nadzo takakasungwa kakatokotoko katongobuda ndokudzirasa saka uchitongobuda uzobuda uri pazero kutongosvika kana uri pawabereki wako kuti utongogara uchitongoziva kuti ndakapara mhaka yangu iyi ndikasevha wongu ndakasevha makore but mupfungwa zvichirimo sezvo ndichangobuda zvichirimo utongofunga kuti upenyu uya waishiwa asi ndatobhilivha kuti ndini ishiwa ndiri panzi. So Dennis, dati undiudze kuti ko hama dzakazvitora sei dzaiuya here kuzokushanyira panguva yako yangu ari muprison? Hama ndikati kwainyanya kuya bamunini munini wababa wangu aiwa waiuya wanoenda waucheche yeroma but mamwe mazuva wangu asiri muno saka waimbopota achibuda saka but waitumira shamwari dzavo dzaiuya namaiguru waiuya nevamwe vana mukoma waidzinza vanasingazozinda vasitowadzirana mukati vozinza redu nongonzi rakakura saka vamwe vacho vanozongowa vachifamba vositoguma mumwe watoya kuti ndiri mukoma waba mukuru wako waunonzouya nokuti saka nditotenda mwari kuti ndakatozivana kusunga kwangu kaita kuti ndizivane nedzimwe hama. Asi mufundisi ndisati ndaya kwamuri ndinoda kuuya kwamuri panyaya yekuvhizitirwa but pane imwe question yanangobvunza kuti kushanyirwa kwakakubatsira sei uye kunobatsirei iwewe Dennis? Kushanyira kunondibatsira kuti zvishuwa kuti vanhu vari outside havana kuti condemn. Because ukasashanyirwa unofunga kuti I'm condemned already. But kana ukashanyirwa unofunga I'm deserve kuenda panze. But the moment unoona vanhu vachiuya kwauri unofunga I'm so special. Saka regai ndite zvinokurudzira kuita zvinhu zvakanaka ukaona uchiteerwa navamwe vanhu asi ukaona usina bhozi vamwe vazhinji vanogara kumatorongo kwako anozosacrifice kuva nhubu kana kuva nini kana kuva munhu kuva stubborn noda kuti ari kuona kuti vanhu havasina basa naye hasina care nasomeone saka ndiraramire zvino ndite zvinhu zvinondikwadzisa kuti ndikasike ndapfuudza upenyu hwangu saka kushanyira kwakabatsira kuti kunokamfota munhu kuti azive kuti ndichikudiwa ndichikudeserva kugara nechine wamwe saka rega nditi anokwanisa kuti amaintain behavior yake bhozi vozofowana nomuteera vachimuona. Toda kutenda wadiwa vateereri nevatariri munoona kuti iyi question pese pandotaura nemaformer inmates ndinoibvunza chinangwa chiri chekuti tinzwisise zvakakoshera kunosapota hama dzedu kana dziri mumaprison inotori part of the rehabilitation process yekushanyirana nawo. Muchaona kuti mamhindiro dzavo dzavanopa ukada kuzongora dzakangofanana pfungwa homberi pakuti kushanyirana kunopa tariro ende zvinova prepare kuti kunze I think ndichiri kugamuchirika saka ngatishanyire hama dzedu zvakatikoshera izvozvo uye zvinovabatsira the rehabilitation process. Chimwe chinhu chatiri kugara kuda kuzama kuti tizame kureduce yatingatiyo wanoita reoffend kuti habitual criminals kuti vanocommita macrimes time and again. Toda kuti kana munhu aita mistake apinda mujeri zvaitika but pfungwa yatoda kuti tizame kuita ndeyekuti asadzokezve awe rehabilitated awe reintegrated into the society otanga kuendera mberi neupenyu. Mufundisi munhu iyi nyaya ndinotoida kuti totaurwe yekushanyirana iyi nekuti ndo pane support system yehope yacho kapa. Ndoda timbondiudze kuti muchimboona assessment yenyu yemaprisons vanhu vanoshanyira hama dzavo here kana kuti vashoma vanoshanyira hama dzavo? Vashoma vanouya zvimwe zvacho ndezvokutiko death yenyaya yacho yakamira sei vanouya ivavo unoona musungwa ane change
Maona. Paucho unoona uso hwake wakafara nokuti unofarire kuti ndaona hama dzangu nezuro. Okay. Maona. Asi as Dennis was saying kuti vasingashanyirwi vanova mahardcore chain. Nemhaka yekuti ko achinei nazvo handishanyirwi ndikabuda ndoita zvandinoda. It's obvious kuti akabuda nodzoka futi mujeri. So kushanyira vasungwa vateereri nevatariri kunokosha, munoboosta murari. Okay. All right. Toda kutenda I think watsanangura hapana chingade kuti chiwedzerwe tingatozopedze nguva mara. But ndoda kuti ndidzoke futi kwauri Dennis. Church wanga uchitaura basa rakaitwa napastor Moyo Mwari akuitire zvakanaka mufundisi. Asi ndoda kuti undibatsire kuti church yakakubatsira sei? Church kana kuti inobatsirawo sei vamwe wari mukati meprison? But ndoda kuti nyanya kufokasa newewo saDennis yakakubatsira sei church? Seni ndichitaura zvangu inini pachurch apo. Ndiri outside ndisati ndapinda muprison. Ndaigara nagogo aenda kuchechi kwaoendawo. Saka ndaingoendawo kutsvaga kwekuti unzowo wafadza mubereki waunogara naye. Pandaa mukati anoti aiwa ndofuna kuitendeuka kuti usungwe kwako kuita mabasa akashata. Ndofana kugamuchira Jesu patsva kwakubhabhatidzwa. Kwakugacha Jesu manje. Kwakutanga kufuura mamharidzo anoparidzwa pane. Saka inini zvakandibetsera pakumaintaina my behavior kuchechi. Okay. Ukawa busy in mind in worshiping God. Unowana nguva zhinji yekufunga zvinhu zvakanaka than kufunga zvinhu zvakaipa. Okay. But ukawa nguva zhinji uchifunga zvinhu usingaiti zvinhu zvaMwari, unozova munhu anoita zvinhu zvakashata nguva zhinji. Saka ndakaona kuti inini ndoda kuita zvinhu zvakadini zvakanaka. Saka ndaingoti gare woenda panonga achinamata, gare noenda kuchikoro. Saka every time ndakaona kuti ndaiva busy. Saka kwandiri zvinhu zvaiva so easy. Even mabhuku ekunyorera ndaimaona so easy because kana uchida wanzi mwana ukanodya ndiari aripo. Mafundisi kana akuya ala kupakana chinhu kuna someone vanotanga kutsvaga muchechi, vanoya pachechi. Zvinhu zvasara unozopawo vamwe. Saka ndanoti ini ndikagara semwana esangano ndinova protected pazvinhu zvose. Saka chechi yakandibetsera kumaresources, kubehavior, everything. Ngangoti chechi. Okay. So Dennis ataura basa rechechi. Vateereri kana paine vari kuenda kuprison ndofunga muri kungoona kuti basa renyu ramuri kuita harisi kuperera pasi. You are impacting people in a great way. Muri kuita basa rinoshamisa ende Mwari wokudenga akukomborerei akuitire zvakanaka. Musanete chiro zvikaita sekuti zviri kunetsa but musanete nekuti kune umwe munhu wamunenge muchinoro matariro. Mufundisi Moyo. Dennis anga achitaura nhau yechechi. Yes. Ati hanzi naDennis mwana uko anodya ndaripo. Saka isusu tinoti mama tongoteura mukana iwo uyu kuti mumbotsanangurawo mamwe maprograms amunomboita kuchechi uye support yamunenge muchitarisira kana machallenges amunosangana nawo pakunobatsira vanhu vari kumaprisons. Now vanyamadzana mataura nyaya inokosha. Number 1, vanhu vemuprison ka masungwa ava vanoda medication. Okay. Vanongonyorerwa prescription hakuna kujeri. Asiko zvino I was surprised nichiona vachitora foto vochiendesa pafoni yangu. Vanoti Pastor Moyo izvo. Okay. Ndikazvitarisa sondoziva tiko vanoda mapirisi. Maona. Number 2, vemujere zvakare ava vanyamazana vanoda mabuckets ekugezera. Kwete kugezera. Ndiyo kabhodhi yavo. Okay. Ndiyo pachachengetwa chikafu chavo. Maona. Vamwe vanoda mapatapata, maslippers anodiwa kuchera ikoko. Maona. Ende futiko challenge yatinayo ndeye mota. Okay. Yekuti ko kana afa vabereki vati hatina chinhu uku wekuwedza. Hatina asi toda mwana wedu. Pastor Moyo tokumbira coffin
woshaya kuti kofi ndoiona kupi, woshaya kuti komuta ndoiona kupi. Tingava netrack yekuita basa iri, Mwari angatibatsire. Zvakare toda kutenda chechi iyi ndoida kuimenshina Wanyamazana. Northwood Adventist Church. Northwood inotibatsira. Nikangofona chete kuti kwafiwa kwakati toda box, vanoti mari yacho totenga box. Northwood Mwari akubatsirei. Tiri kudzoka zvakare, kune vanhu 2 vakafa futi. So challenges, one day Wanyamazana vakauya pafoni pangu vakati pastor kwafiwa, vanoda box, vanoda transport, handina. Ndakaenda kunochema saHezekia, asi nini tsamba yangu yanga iri foni, ndikaivhura foni, ndikaenda kupulpit Glenview 8 main. Papulpit ndikakunamatira mari yebox nemari yedhiziri nemota yacho. Mwari akapindura. So ndiri kuti kudii vana vaMwari, ndiri kuti kuprison kune basa, asi tikawana transport, tikawana pickup yekutakura mabhodhisi tienda nawo kudzimba dzawo, tinofarira kuenda kunovaviga, kuenda kumba kwawo chaiko chaiko. Taparidzira community, taparidzira zvakare nekumba kwacho, kuti kuna Mwari ane rudo. Amen. Powerful. Toda kutenda Pastor Moyo, sangano pane tutu Mwari kudenga akuite zvakanaka nebasa ramuri kuita rekubatsira. Toziva kuti mune masangano akawanda. Last time pane vamwe vakaita nawe even pa the church at Mandara nemamwe masangano ese nemabasa makuru atiri kuita. Now munoona kuti mabudisa pfungwa dzakakosha sekutaura kwataita. Chinangwa chinechi ndechekuti tidzidze from my experiences. Pastor Moyo wari kutibatsira from the perspective service provider, kana kuti yemunhu ari kuofa maservices. Sateta akuda kuti watipe the holistic picture, sekutipa picture kwangu wachitita. Dennis ari kutibatsira from the experience yake yekutogara mukati meprison. But Dennis, ndiri kufunga kuti that purpose yeprogram inei ndekuda kudzidzisa. Dennis, ndoti vakomana vakatitarisa izvozvizvo umbowapo yambiro, especially vakanangana nemhosva yako yakazokupinza mukati meprison, wakadzidza chii panyaya? Right, ndisati ndapinda munyaya yangu ndongotiwo netsumo yakataura kuri kwanzi rina manyanga ari putiro. Waindadaro taita zvinhu tita vasikana vedu kuti vakomana vechidiki vabereki hapana chavanoziva, but one day kuna asingahwandike anonzi Jesu ndiye achazvibudisa pachena. Ende azvibudisa pachena uchanyadziswa vanhu vese vachiona kuda zvinhu zvavakaita muchihwandeka zvinonyadzisa kuti zvinozoonekwa nevanhu more than a million. Ndozvinoitika pazvinhu izvozvo. Tinenge tichita totobuda kuti wangaenda kupi? Ndanga ndandoona shamwari yangu apa. Mozoona pakuya ane nhumbu pakuya murora apa mukuchengeta mwana akaenda kuchikoro. Saka nini pandiri nokuti kune akundinzwa izvozvi kana ari kundiona izvozvi, nokuti dai wamhanyira mapapiro aJesu wasiya zvauri kuita pari usati wabatwa. Ndaka kana ukabatwa usave chidzidzo kuvanhu. Inini chitodzidza kubva pandiri, because ukada ukachidzidza paurika pamwe zvinhu zvachinja, pamwe newe unenge wakutofa takudzidza iwe wafa. Saka iye chidzidza pandiri, ini handina kufa, ndakawanirwa nyasha ndikaona ndiri mupenyu. Ndikati kana une zvakashata zvakuita, especially wechidiki, kumadrugs, kuvasikana uko, mirirai nguva ichadini ichakwana. Kumhanya hakusiko kusvika, rwendo rurefu. Tatedzera zvinoreva vakuru, pamwe tingadai tine future yakadini yakanaka. Because zvinomanjira pandiri pana nhasi wandakasiya izvozvi, vamwe wana 3 vamwe wana 4, ini ndichikuri pandiri pana nhasi uno. Saka ndato palife ndatosara mumashure nekuda kwemisikanzwa yangu iyi. Saka iwe usati wasara mumashure neupenyu hwako, chiregera zvakadini zvakashata kupinde munzira. Thank you very much. Kudzidzisana vana vaMwari, kuti kana tiri kuteerera program inei unoziva kuti haufani kufamba neimwe nenzira yaanoziva kuti ine minzwa. Dennis ari kubuditsa pfungwa yekuti zvinotaura navanhu vakuru ngatizviteerere, zvatodzidziswa kumakereke ngatizviteerere, titeure Jesu samuponesi wedu, tigare naye. Rega ndidzoke futi kwamuri mukoma Dennis. Nyaya yedu yakuda kutonopetwa. Ndati munditsanangurire kuti magara muTirongo
for 7 years ndizoka mabuda mukati mejere pane here mamwe machallenges amunosangana nawo mabuda mukati metirombo? Machallenges aripo akawandisa pose zembo ndopotanga kutaura nini so far ndakanyora 5 levels zangu ndikapedza para English aipo ndakaita mabasa emaoko ndogadzira mahandbags echikadzi so kana mambo maona anogadzira nezimwe tambo so ndakambomaona ndomaziva yayo ndomugadzira futi saka uchibuda manje seni anabvira ndamboenda kubasa kutanga kubuda kuno apo anabuda mandimona ndatoa ndebvu dzakabudira mujeri chichi wabuda wa mume mukuru ucharamba here so apa ndakabuda babango ndangu ana mwedzi watoshaika pozi babango anga process anza saka zve wabuda so ndiende kutorese chi license pozi wa mume mukuru uno zvite zvako saka washaika ari process iyo saka unoti upenyu unokuomera kuti pekutangira chaipoka kuti usurvive pano kunetsa toputanga pahembe ndakasungwa nehembe ndika mwana kadoko handimunomba kura kuti hembe dzandakapfeka pa 7 years back hakuna 1 yandinokwana saka kutanga kuti hembe kuti 1 tsoka yakakurira mukati kwakutanga kuti boots 1 wabva ipapo waona kutsvaga chekubata hawatikuda kuti another course kana driving kana udada chiuda mari yekuti ubhadhara ikoko saka zvinokusapuresa so zvinogona kukudzikisira kuti upenyu unogona kufunga kuti upenyu hwakaoma sekudaro uzoshaya zvekuita sasa ini ndogadzira mabhegi aka unenge uchingochema dai indogona chakati but handina chekuti ndizviitire saka mupfungwa munenge muchingopisana dzega pfungwa dzizere nemaplans anonza production but dzizere pasina zvinhu zvinozodini zvinozounza kuti zvibudirire saka ndingoti upenyu uchibuda mujeri upenyu hauna kumira zvakanaka unozi nokuchida everything kubva pane chekudya pane pekurara chekupfeka ndozvinhu ngatika zvinhu zvakakosha izvozvo kuti basa chekudya chekupfeka unozi munhu akawana izvozvo anokwanisa kupfuura mberi neupenyu. Toda kutenda saka kurawo tiko kana munhu akabatsirwa kuti aite 5 O levels ari mujeri anoda uchibatsirwa kuti package yacho ichidi of course mari zvose zvaanodi anonetsa but dai zvaibvira taibva tangosimudza munhu kuitira kuti asamboite pfungwa dzekudzoka kupi kusaidi mune chekuwedzerera pa mufundisi panyaya yevanhu kana vakubuda mujeri. Tisatei vanhu kana vari mukati chete ngatitei vanhu mukati nekunze nekuti sezvaita Dennis izvo takamubatsira kunyora O level mujeri ngatimubatsirei zvakare aine mberi neupenyu iko zvino baba akamutaura kuti wabuda mujeri ndichakuitira uite license baba wobva vafa so zvakataurwa nababa kuna Dennis nanhasi zvakamira. Vateereri nevatariri munondinzwa ngatibatsirei Dennis anoda license anoda kunyora futi neEnglish at least akava nelicense ava pari nani ngatimubatsirani. Thank you. I remember takambotaura nyaya pamandara takamboita program cheche mandara ikabatsira umwe munhu akatotora license iye zvina drive yatakaita naSimba. I remember achitaura takatotoreswa license saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinodiwa iye zvina atova driver akutofamba netrake yake upenyu hwakutodi hwakutofamba ende pfungwa dzekudzoka kunokomita crime apasisina so wadiwa wateereri sekutaura kwandogara ndichiita munhu wese ane basa iwe neni tine basa rekubatsira kuprison. Dennis wabuda muprison tiri kuda kuti tibate pfungwa yekubuda muprison wabuda hama dzakakugamuchira sei ko wawakatadzira wakazvitora sei pane here machallenges amunongosangana nawo especially pakuita rebuild marelationships after prison life? Kwandiri nini ndingakuti hangu kuhama dzangu handina problem everything is okay nokuti namwari naizvozvo kuti kudzoka ndakaita bhozi ndakatotanga kudzika kumusha pandakabva kunoiga baba uko ndakasvika kusangana wese tikafara wakatofara kuti utoshamisika wakura havakandigamuchira zvakanaka but unenge fema uri kuti sezvo ndandichangobuda kaba kuti unenge fema kuti wana wakundifarira but ini hauzivi kuti ndiri mutadzi but uzofunga kuti aiwa
Jesu akati zvadini zvapera. Saka kuti ndakutenda Mwari ndakadini ndakagamuchira zvakanaka mu. All right. Saka Society. toda kutenda hama dzaDennis kana muri kuona chirongwa kana kuti muri kuteerera chirongwa Mwari kudenga ukuitire zvakanaka nekugamuchira mukomana. But Dennis, toti timbotarise wabuda zvakare, tiri kunyanya kuda kufokasa maonero ako iwewe semukomana wechidiki. Church kana kuti society ingabatsire sei vanhu vanenge wabuda muprison? Ndezvipi support yavanofanira kupiwa vanhu wabuda muprison takanangana neexperience yako? Right. Support inofanira kupiwa munhu abuda muprison. The likes of me. Ini ndoda license. Ndoda zvimabhegi. Someone anogona kuya ndibvunza unokwanisa chii? Ndoti ndokwanisa kugadzira mabhegi, ndoda license. Wobetsereka pana wopuwa zvimari zvosiyana ari kufield yako. Kuzonga tiwe munhu asingaoni omupa TV. Saka panoti munhu chaati anogona ichocho mupe. Zvapona pane mukoma ndakambonzwa achitaura muJacob. Wachiti vanogona zvekuri muno zvehorticulture. Iwa mukoma wewa mukawapa munda mowapa rima. Muona kuti chichi zveshuwa munhu chaanotaura ndakabelieve kuti munhu chaanotaura ndochiri moyo ndochinja anoburisa ndochini chinoburitsira muupenyu ichocho. Saka munhu akauya akati ndosona bhutsu mupe mari resources muisei panosona bhutsu. Munhu akauya ati ndogona kuimba ndafana ndaimba ndimbofamba namufundisi moyo futi tazve divine touch tazvekuimba ndikanchiti ndogona kuimba ini munogona kundibetsera nemari yekurekota ndorekota ndodini ndoimba ndikanchiti ndogona teaching kana chinhu chaati anogona munhu mbetseri naichocho kozita kuna vamwe anenge asina prepare for that anenge asina kana kutofunga kuti ndauzoita something munogona kumuhelpa munogona sezvo pada kuita rebuild a house chasvikira vanhu vakadaro kozi kuna vamwe anenge ati inini ndofokusa kuti ndakugadzira mabhegi ndakuita license but mumwe atorina kuti anogona chii but sechechi manje inofanira ku-identify bozi ona mwana unofanira ku-identifyiwa matalenda awo na-other one kozita mwana identify ega munomupa zvati ari kuda afeila ku-identify ega munomisa panzvimbo at the end of the day muchaona kuti ayo yanenge anogona kuweza momisa panoizvo aiwa yanenge anogona zvekushanda pakati kana kuti yakapasa chikoro haana focus nezvo haana kuprepare kuti upenyu achada kuitei but ndogona kumisa pakati. Saka chechi inofanira kutowa kustada more about vanhu vakadaro wasingakwanisi kuzofunga ramangwana ravo because wariko vanhu wakawanda vari kufeira because washayawa help because atadza kuidentify kuti ndokwanisa kuitei muupenyu because pamwe pacho akasunga sei ndakasunga ndiri mwana mudiki ndakubuda ndakukura so wezera rangu wakaita macourses wakatopfuura wakatiita zvinhu mberi neupenyu wavo. Saka ini ndotodzoka kubheki kuti asi inini handichaita ndatopera hope but munogona kundibvunza kuti wakamboiteiwo kuti ndakaita 5 O levels ndakaita chakati munoti uya kuno mondisa apo nyika inogona kuchinja nyika inogona kupfuurira mberi because tichipo pakuprotecta society because ukaona uchivenga munhu ari kujeri uri kuda mbavha kuti dzirambe dzirimo musociety asi the moment you love vanhu ari kujeri is the moment you integrate vanhu ivavo to the society because munhu iye ukasamushowa love ari kujeri achatadza kureforma achadzoka futi society iyoyo yawakamuvenga iyoyo acharamba achikuparira mhosva. Saka to reduce crime rate ngatilave vanhu vari kutorongo vanobatwa vanobviswa kuno vachiendiswa torongo inobvisa vanhu aita vachidzoka kuno. Saka vauya kuno ngativabetserei kuti tigare zvakanaka. Saka tikasavabetsera tichagara tichichema futi isusu kuti tozona senge prison ikuri kuita mbavha kandi ikuri kuita mhondi ikuri kuita chichi but isusu society kana kuti church tatadza kutambira vanhu because tombopa mwana wegrade 1 abviswa from grade 1 to grade 2 ticha wegrade 2 akatadza kugamuchira mwana abva grade 1 mwana yanga ndadza kupfuura kuenda mberi wotodzoka back futi. Saka ticha ari grade 2 anofanira kugamuchira mwana abva grade 1 achizata abva kuchi grade 1 because ana kubva asiyana nemwana kubva form 4 achienda form 6 sandi yafanana ari kubva ku prison ari kubva ku grade 1 achienda grade 2 kana ari kubva kumukambaira
Saka society ndio yakuti mwana de. Because ato plan ato mwana mdiki ana kana anything chanacho. Saka akuda society, akuda church, akuda ona nemoyo nerudo. Akuda ona ndogara zvakanaka mu society. Kuti mubetsere munhu akadaro. Thank you. Mashoko makukutu atiri kutaurwa atiri kuudzwa na mukoma Dennis kutiko the more we love inmates, the more we love former inmates, is the more we also reduce crime rate. Saka zvakatikoshera kuti tiite ministry iyoyo tide hama dzedu dzinenge dzabva ikoko totsvaga ways of rehabilitating them, ways of reintegrating them into the society. Saka tine basa, munhu wese ane basa. Mufundisi, mune zvamungade kutsanangura pane zvanga zvitaurwa naDennis zvingaitwe nechechi? Yeah, church inofanira kubetsera vasungwa. Sezvo tachitaura tinyamazana kutiko vanopinda vane shungu. Vamwe vanoti ndakasungwa pana zvandakaita, vamwe vanoti ndakapomerwa, vamwe vanoti ndakazviita. Vese ivavo vanhu vadiwe nevanhu, vadiwe nechechi kuti vabatsirwe. Maona despite the fact vakatadza, but Bible shoko raMwari rinotaura kavanyamazana kuti tose takatadza, tose hatina kufanira kupinda kubwira kwaMwari. But Mwari ngaungwe naJesu akatifira kuti ani nani ndizvozvo anotenda Mwari ari kufasa we noupenyu husingaperi. Yeah, powerful. So toda kutenda watereri. I think kuma discussions ese atiri kuita tiri kudzidza chimwe chinhu kuti tine rupande rwekuita tisawenge vanhu vari kuenda kuwanenge wasungwa. Chatingatowenge chivi titezi zvawanenge waita, of course kuba kwakashata, kurepa kwakashata, kuponda vanhu kwakashata. Saka ngatidzidzei kuseparata mistakes anoitwa nevanhu maybe nevanhu vacho, tochitsvaka kuti okay aita izvi, but how do we help that person kuti adzoke kunowa an individual watinogona kushanda naye nekugara naye mukati mesociety. Now takunopendera chirongwa chedu. Ndoda kuti Dennis, kana ungorinowo zvaungada kuti watereri waite kana kuti wazive takanangana nehope behind bars, sekutera kwataiti chirongwa chedu chirikuda kupatarirwa wasungwa nevari kubuda, kana paine zvauda kungotaurawo last words ako aungada kutaura kuwatereri, ndingangokupe mukana iwoyo. Right. Chekutanga ndoda kutenda kuti kuna ari kundinzwa pamwe pane chawadzidza batisisa, kwanza chawana batisisa mudzima wopika uyu. That the moment you love, the moment you reduce the crime rate, the moment you hate, the moment you increase the crime rate. Saka say society, count say church, ngati same sort pamwe, tigo reduce that crime rate. Because hakuna munhu anodati mwana wake aende kutorongo, hakuna munhu anodati mwana wake aite rombe, hakuna munhu anodati mwana wake aite mbavha. Pakati zvinhu zvinosangana nevana mukufamba. Saka watasa wana kuti wapinde mumhosva dzavo because of my friends vanotamba navo. Saka semubereki unofanira kuongorora kuti mwana wako anotamba nani. Because kunongosiya mwana ane 15 years anosvika pambana 12, anosvika pambana 8, haabvunzwa nzonga uri kupo. Saka sometimes topa mhosva kwabereki vanotitegera isusu. Kuti akandonda mira ndakuvoisira akutonditya. Saka sati kubereki usatya mwana kuudza mwana wako kuti zvakuita zvakaipa. Kana kuti ndiye tombopa example pana mwana wane wakadzi tutu. Mainini anotya kuudza mwana wemunin'ina wavo kuti because of wabereki hawana unity. Saka tika wabereki first futi ngatiwe neunity isusu. Tawa neunity ka baba ipa next haatye kutsiura mwana ipa next. Bozi ndototi mwana apinde matambudziko inini pamwe handifambi ndiri mubereki. Handifambi kuenda anything ndosera ndakagara mumba chiita zvimwe zvinhu. But baba ipa next vanosa chitendera uchiona zviita mwana wangu. But because of hatina unity as a family, as a community, hatina unity. Ndongosiya chiti aiwa hazi wangu hatiwirirani. But saka chandaona futi chimwe chinhu ka church ngatidanane, society ngatidanane. Tadanana isusu ka ndinorwadziwa ndikaona mwana baba moyo, mwana baba manyamazana, mwana baba wa everyone. Achita chakaipa ndotomhanya kuti aiwa usadaro ya ichi. Because of tinge tine one love. But ikashaya one love manje ndikaona munhu achipinda matope ndongonyara
senini kuti ndakabva neko uchasangana uchaziona but kana ndine rudo nayo ndichati nzira yakufamba nayo ndakamboifamba iyi ndakadzoka ndakadai saka ndadai wawa nerudo nari pedyo newe ari pedyo newe ogwa nerudo newe zvimwe zvinhu kana zvimwe zvinhu zvinotaura usipo unowa comfortable unowa protected pane zvinhu zvizhinji because rudo runofukidzira zvinhu zvakaipa kuti zvisabude. Alright. Saka vanhu vese ngadai tagona izvozvo taziva Mwari zvimwe nyika ingaponeswa. Powerful. Saka pari kubuda pfungwa yekuti danane, pari kubuda pfungwa yeparenting. There are quite a number of factors that kubuditsirwa panapa kuti ngatidananei, ngativabereki, ngatisangosiye vana, ngative netime nevana vedu, ngative united as parents, ngative united as neighbors, ngative united as a church. Ndo pfungwa dziri kubuda. Mufundisi, masoko enye kupedzisira muchidimbu tichivhara yedu program yedu. Mashoko angu kupedzisira ndeuti ko hama vadiwa vateereri nevatariri ngatidananei, tidanane zvakare nehama dzedu dziri muvasungwa. Vamwe mune vasikana vari kuvasungwa, vamwe vakomana vari kuvasungwa, hama dzangu ngatibatanei vaone rudo kuti crime rate idzike. Toda kutenda vadiwa vateereri nenguva yamanga minesu. Tinokutendai nemacomments, tinokutendai nesupport nefeedback yamuri kupa kuchirongwa. Tinoona mamessages anouya, tinoona vari kutibata, vamwe vatori nedonzvo rekutosupporta ministry. Mwari kudenga akuitirei zvakanaka. Nawo nhasi tanga tichitaura guest wedu anga ari mukoma Dennis wanga vachititsanangura life history yavo, wati iwo wakasungwa waine 18 years, wakapiwa iri mhosva yerep, wakagara mukati mechirongo for about 7 years, wakazobuda wane 26 iye zvino waripo, wakanyora, wakaita O level, actually wakatangira pagrade form 2 wari muprison. Of course wanga wambodzidza kusvika form 4 but wasina chawaiziva, wakadzidza wakasvika 5 O levels wanadzo including maths, wangosara English. So zviri kutibuditsira pachina kuti munhu anogona kungotransforma. Wazotaurawo zvakare kuti support yawangatarisire, maybe support yekutora license, support yekuumbiridzwa business ravo kuti rigone kubuda zvakanaka. Wana waMwari toda kutendai, toda kutendai nebasa guru ramunoita rekusupporta program. Ngatisanganei zvakare pane imwe episode yedu yeHope Behind Bars. Mwari kudenga akuropafadzei, Mwari akuitire zvakanaka. Amen. Nina muponesi anoshamisa, anondishamisa ini, anondiwika mubakore nombo, kune nzizi dzerufaro. Anondiwika mubakore nombo, rinovisa nyota yese. Awika upenyu muruda rwake, ofukidza neruoko. Anondifukidza ini. Ndina muponesi anoshamisa, anorerutsa mitoro. Anondimisa ndizoteneki, ndiye anondipa simba. Anondiwika mubakore dombo, rinovisa nyota yese. Awika upenyu muruda rwake, ofukidza neruoko. Anondifukidza ini. Nguva dzese anondikomborera, ndozadzwa nembiri yake. Mbiri kuna Mwari ndomuimbira, ndiye mununuri wangu. Anondiwika mubakore dombo, rinovisa nyota yese. Awika upenyu muruda rwake, ofukidza neruoko. Anondifu
anondifukidza ini kuti ndapfeka mbiri ndozokwira tokumba naye makore ruponeso rudo runoshamisa toimba tese kudenga kuti ndapfeka mbiri ndozokwira tokumba naye makore ruponeso rudo runoshamisa toimba tese kudenga anondiviga mubakore dombo rinovisa nyota yese aviga upenyu murudo rwake ofukidza neruoko anondifukidza ini anondiviga mubakore dombo rinovisa nyota yese aviga upenyu murudo rwake ofukidza neruoko anondifukidza ini anondifukidza ini anondifukidza ini anondifukidza ini tenziko zowarini musati masvika moyo yedu yaneta nekungumirira yowarini yonguwa inopenya kwazvo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mubude kumusha matononoka tenzi vamwe vadzokera tenzi vatendi venyu vazara nezvivi vashoma vakamira murufaro rwenyu mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ifute chiuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi mutsanyi vakarara chemanyi vamuke tenzi aswedera mwenje yenu ifute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi vese
vateereri vedu tinoda kukuchingamudzai kuchirongwa chedu Virtuous Women. Ini ndini Dr. Alaisa Mbiriri. Semazuva ese pachirongwa chedu tinokurukura nyaya dzinobata madzimai kuti madzimai tigone kurarama chinangwa chatakasikirwa naMwari tichizadzisa izvo Mwari vakatiisira panyika pano. Tinokurukura nyaya dzakawanda, tinokurukura nyaya dzema-empowered women, financially independent women, tikambobata nyaya dzerefinement. Kututsira panyaya yatakambokurukura yerefinement, nhasi toda kuti tikurukure pamusoro pe-social and emotional intelligence. Tine vadare vedu ndinodaira kuti munovaziva, asi zvakadaro vachangozvi-introduce. Regai titange kuna mama vari kuruboshwe rwangu kwekutanga. Kwazisai vateereri vedu. Kazwai vatariri, zita rangu ndinonzi Mai Mangwengwende, ndinofara kudzoka pachirongwa. Ini ndinonzi Faith Kudzai Musaringo, ndoda kukwasisai mose. Welcome. Sanibonani babukeli, ibizo lami ngithabani Thuthisani Nyathabo Kubala. Wazwai vateereri, ndinonzi Victoria Nkomo, tinokuchingamudzai muchirongwa. Tinoda kutenda munoziva nguva dzapera vanhu kwainyanyoemphasizwa nyaya yekuti munhu ave munhu akadzidza kuchikoro. Taitaura zveIQ, intelligence inowanikwa kuchikoro chaiyo yekuverenga kwemabhuku. Tichinyanyoda kutoziva kuti munhu mapepa ake akamira sei, kunyange kungava kumabasa chaiko unotoburitsa mapepa ako echikoro. Asi iye zvino mukugarisana kwatiri kuita nekufambawo kunenge kuchiita nguva nekuva exposed, tichiona kwaane mavara anotaurwa ekuti social intelligence, emotional intelligence. Zvango hazvichangorevi kungova intelligent kana kungwara nekuchenjera kunobuya kuburikidza nemabhuku. Saka pari zvino toda kuti titarise kuti zvinhu izvi zvakunzi social intelligence, emotional intelligence, taakubva kunyaya dzeacademic intelligence, zvimbori zvii. Regai titange kuna mama, tibatsirei kuti maybe social intelligence, emotional intelligence chii? Ndinokutendai Dr. Social intelligence ne-social intelligence zvinodyidzana. Zvimwe zvacho zviri explicit, zvinobva zvaonekwa. Zvimwe zvacho zvinobva zvinofiliwa. Kana chiti social intelligence, social hukudyidzana, hukama, tigere pakatakadaro. Hanzi munhu unonzi you are a social being, unorarama muhukama nevamwe, you are social. Saka naone social intelligence means unoziva hukama hwako kukoshesa panguva dzipi, wohudii kuti huumbike, huwedzerwe, kana humwe uchifanira kutapudzwa hukama ihwo. Social intelligence. Ndo hama idzi dzinotibatsira here, ndidzipi dzandinobvisa. Then emotional intelligence. Because pane dzimwe hama dzaunoti hukama hwako nawo dzinofanira kungotapudzwa. Kana mama vanhu vachikunetsa kuswera navo, haiwa ugezwe, but unotapudza nguva yaunospenda navo. It means kuti you reduce interaction. You are saying these people are bad influence. Ukama iwowo. Bad influence ukama usadherere kumunhu anenge atopinda musekolo yako, atopinda ane chimwe chaanokusira. Unotosara une chitsvambe chekuti munhu apinda. Saka iwo unofanira kana uri social intelligent. Ndati haisi explicit like bhuku ramambotaura my pastor kuti unonzi uyani I'm qualified PhD in what it's just kangori that ka intelligence kacho. Ndosaka ndati kakada kuti batane ne-emotional, because emotional intelligence yako ndiyo yaunosenzesa kumanager social intelligence yako, because emotional intelligence iri mandiri. Zviri mandi emotional yacho. Emotional mafungiro andinoita, manzwiro andinoita, kuda kukurumidza, kuda kunonoka, kuda kunzwikwa ipapo. Saka zvinoenda nehasha, kuseka, kufara, kusuwa. Saka intelligence inoti masuwiro angu, machemero angu, mapopotero angu, hasha dzangu. Saka emotional intelligence inokuziva kuti wanyanya. Unofanira kushatirwa, but wanyanya. Unofanira kuchema, wanyanya. Unofanira kuseka, wanyanya. Saka uchiita emotional intelligence uri social intelligence, saka ndati zvinodyidzana, zvinongopinda zvichidaro. Yes, ndizvozvo. Maitutsan. Okay, yeah.
like she said, we're social beings. So as we're sitting here, we're relating to each other. Yes. And we have related even before we came in to see how is the program going to be like. So that is the social aspect of it. And then the emotional aspect, all of us are created with emotions. Otherwise, if you have no emotions, then you are just bland. So those emotions is how we manage them. And it comes, management of those emotions also comes with a self-awareness. So what are the things that trigger me? And keep away from those. Ukaona the situation iyakuenda to triggering me. I'm being triggered here, you withdraw. And you take a step back and you leave a situation like that. Because things that trigger you, it means that they bother you and they push you towards a certain behavior. Yes, Mainkom. Ndanga ndichida kuti emotional intelligence ine ka sixth sense ekuti kuzviyambira kuti zvandakuda kuita izvi I think zvine ma-consequences maybe try it this way zvandiri kuda kutaura izvi then you woedza kugadzirisa mazwi to package them kuti if I'm going to say it bluntly zvinokonzeresa but ndikanyatsoarongedza mazwi yangu anogamuchirika. Okay, yes, Kudzi. Ndabva ndangofunga bhaibheri richitaura kuti Jesu akachema chive ndangofunga kuti that was an emotion that Yes. was showing. But aichemerei because paine munhu angafa. Saka zviri kureva kuti tese tinogona kuchema but panguva yatiri kuchema inguva yekuchema here ende uri kuchemerei because there are some people who then are using kuchema panguva isiri yekuchema o munhu achifara panguva isiri yekufara zvinoitsomutarisa kuti but munhu yari right here pane chinhu chisi zvatiri kuita panapa ari kuuya obva atotanga kuuya kuzotanga kutoseka nyaya yake zvekuti munhu isaramba akamutarisa kuti but tichiri right here. So emotions are there, but I think emotional intelligence is knowing when to bring out those emotions, the situations. All right, fine, ndoda kuchema, but panguva ino pane zvinhu zvakati zviri kuitika. Let me let this finish first. Kana zvapera izvizvi ndozoya nenyaya yangu kuti guys nhamo yandinayo kana vanhu vambopedza zvavari kuita because muri pamuchato munhu akuda kutouya zokudza kuti nhamo iri kumba kwangu apa vanhu vari kutamba and so it's about that knowing what to bring out and when. Saka zvataura namaitisani kuti it's more, we are emotional beings, so the emotions are going to be there. Definitely because kana wai even chimwana chidiki that's why chinzi kana wa munhu mukuru unobehave semunhu mukuru, which means there's expectation, the expectation of conduct kuratidza kuti inotonzi emotional maturity kwazvo. Vanotaura vanoti emotional maturity, which means ndinogona kuda kuchema but handichachemi because ndiri munhu mukuru, handisi entitled. Kana even chikafu chikashota pano ngatitira popu wamabhanzi akashota, emotional intelligence will tell you kuti it's not the end of the day, you're not going to die because washaya bhanzi iroro, but emotional immaturity chakudza kuti penga because makati tinopa mabhanzi pano hapo sei you are right, hausikunyepa matishedza mukati mamabhanzi achaenda kupi. So emotional intelligence, emotional maturity would say to you, how do you make yourself heard? Kuti, you know what, I spent time coming to meet you with expectations of this nature. How does this not happen? And how do we go forward? And because kana uchitaura wakati wachastedika, it means kuti vanhu vanotokunzwa more than a tantrum. Okay, yes. Matataura zvakanaka pamadefinition edu social intelligence, emotional intelligence. Madzimai anotozikanwa as emotional beings. Kana tichitarisa how our brains are configured, men are known to be logical and women to be emotional. Saka zvinhu zvekuti patiri semadzimai tinotokasika kureacta emotionally tisati tanyatso engage our brain. And tibata apa tiri kuti kunyangwe tichinzi madzimai anoengage emotions more than they will engage their brain, isu tiri kuti tanga wafunga
zviri kuda kuitika ipapo utanga waengage your brain before waisa maemotions ako kumberi. Handii ndo zvatoda kuburisa panapa. And then unotoona kuti hanzi pakusikwa kwakaita Adam naEve, Adam akasikwa achitaridzwa zvinhu zvasikwa. Eve was created into a relationship. Eve was created straight into a relationship with Adam. So as women tinokasika kuda kuri, I mean we relate easily or like with our social surroundings. But zvakadaro tiri kuda kuti tiedhere component yekuti even we were created straight into a relationship, straight into a social situation, we should be intelligent in how we interact with those. Saka ngatibatsiranei panapa kuti titarise ndezvipi zvinhu zvinotaridza kuti munhu uyu ari socially intelligent kana kuti ari emotionally intelligent. Ngatibatei maybe tinogona ngobata any of these two pakukwanisa kwatinei tiri kuita. Ndisati ndinoda kukumbidza kuti kuwedzera pamataura amainfundisa iyo social intelligence iyo inotodzidzwa nekuswera nevane iri stable. Okay. Anditi ameno madzimai ukaswera nevanhu vari emotionally immature unogona kujairira zvinhu zvakashata uchitofunga kuti zvakakwana. Okay. Saka when the Bible says bad company corrupts good behavior, saka ivo vanhu vaunoswera navo ndo vanokuinfluence. Kuona munhu ukaswera nevanhu vanoita zvemari unogona kuzvidawo zvemari, kana ukaswera nevanhu vechikoro unogona kuda zvechikoro. So it's what company do you keep that influences you to think a certain way. Okay. Yes, thank you. Saka company yaunotoswera nayo inotoinfluencer your emotional intelligence or social intelligence. Okay, saka ndipei masituation atofanwa kuburitsa emotional intelligence or social intelligence maitotisa. Okay, so social intelligence. You've gone to a funeral and you've gone with your cooler boxes and Kumusha maybe or someone. Weight obviously not your own setup. You've packed your own food and the events or things are happening and then you decide that we're hungry, let's go and eat. Kumot. So you open your car, take everything out in full glare of people and have yourselves a picnic. Yeah. Okay. Or do you do it in such a way? Because sometimes, okay, maybe you've packed your things because of you want to eat your own food because maybe your experience is that every time you eat at a funeral you get sick. And this can even be funerals of your own relatives, close relatives, own home. Or you have a diabetic patient who has to eat, or somebody who is on medication. So all that it's genuine. It's really, yes, it's really, it valid. has to happen. It's valid. But how you then go and eat and where you eat and whether you move the car and go somewhere slightly secluded so that you eat. Because how you also eat at that funeral there are also little children who will come and look at like they're eating and you're chewing and then you are chewing and so that's it's social and even emotional. It's both. It's combined. Yes, Maincom. Ndoda kubata pa social intelligence. Unogona kunge uri munhu ari pamusoro akabudirira. Unoenda panzvimbo kune vanhu vasiri as well up as you. Social intelligence, for you to fit in, inokuudza kuti zvininipise. Kwana pane vanhu ivavo. Handiti kana wanga uchigara mumba mako makadi vamwe uchirara pasi, kwana pane vamwe ipapo. That way unoona kuti unowana ushamwari hwevanhu vakawanda uye unogamuchirika. Ukada kuzviti no, inini status yangu ndeyakati, pandinoenda nestatus yangu unoona kuti unogara uri munhu unogara wega, vanhu vanokusiya vachikusiya vamwe aiwa, because vanenge vachiti aiwa apa hatikwani. Iwe kwauri iwewe uri kuti apa pane vari pasi handikwani, vari pasi ari kuti uku hatisviki. Saka paise paunenge uri yedza kukwana, wirirana nevanhu. And it's only temporal. It's just uri semuroora wakurira hako kuchirungu, kana usingagona kubika bhodhi, mhanya nendiro, madya. Uchingokwana unoona kuti zvinhu zvinenge zvichitoendeka. Ende hapana munhu achazoti vanhu vanenge vakutoti uyu munhu anozvininipisa. Munomboziva zvari, ndichiremba, ndichi
but panguva ipapo wakazvininipisa wakwana social intelligence futi maybe ndombobata emotional intelligence hapasi pese panoitika gungano panobuda vanhu vachienda pane mufaro unogona kuvhiringidzwa nemunhu pakazara veukama usazviratidze kuti ndiri chera ndiri madhure andisanjairira iwewo munhu akuvhiringidza ziva mapedza zviya kana uchikwanisa kumushidza kuti munoziva paipai pamadai so handina kunzwisisa obati chamusanzwisisa chii people are like that pamuda kuti iwe uzvidzore ukakwidza hasha moto watobvira kana iye akwidza moto iwe chimoti no ndandisina kunzwisisa unojairira anonozvitongesa kana iwe uchaona kuti situation is it worth pursuing kana kuti ndosiyana nazvo that's emotional intelligence as long as you have registered your exactly you were not happy with a certain situation. Okay, saka tiri kuti kana munhu uri kunzi une hasha handitika ndo vamuri kutaura kuti usabva wangoburitsa hasha dzako all of us okay created with that. We have anger issues. Tasting, yes, all of us. Yeah, but then there are some people who want to. It's on the surface. Who want to boast about short temper. My hand grenade. And everybody has to walk on eggshells around you. But is that a trait you want to be known? Hanzi tese tine temper handitika but usabva wati inini ndiri short tempered inini ndiri chera handinzwaro saka emotional intelligence ichakutaurira kuti saka apa pasituation apa kunyange ndatsamwa saka munhu arifanira kuita sei kana atsamwa manditsamwisa because kune umwe anobva atoexpressa enga yake kanobva atoti munhu wese muri kuzviziva zvamandiita panapa toita sei munhu ari emotional intelligent how do you handle your anger okay munhu wese anotsamwa and at one point uchatomboita munhu anokutsamwisa so for me emotional intelligence is knowing when to deal with munhu akutsamwisa because watsamwiswa pane wanobva watoda kutoti imimi ndimi manditsamwisa saka uyai tipedzerani kana uri toda fight uyai tibvisira kunge zvibhagera because munhu asina emotional intelligence is going to do that anobva atoda kutoti munhu wese abva atoziva kuti mai ava vandiitira zvakati and is talking at the top of their voices kuti everyone should know kuti this is what this person has done and some even start screaming and sometimes munhu akukanganisira haasi kutombozviziva kuti aita zvinhu zvausingafarire so emotional intelligence is taking that person aside and saying zvawandiitira apapa handina kuita sei handina kuzvifarira not kuti you go to town about it everyone has to know kuti saka mai mangwengwende nhasi vamutsiura kuti drezi rako ripfupi obva watoti zveni you did not buy this dress for me I bought it for myself emotional intelligence also works with social intelligence ndekuziva kuti but mai mangwengwende munhu mukuru ari kutaura neni vanokuromba kwavo vauya kuzondiudza because mai mangwengwende munhu mukuru kwandiri just by virtue of her being an older woman who's talking to me it means there's a certain kind of respect that I need to give to her so whether vari right kana kuti vari wrong social intelligence is going to tell me kuti munhu mukuru vanojaira vakambozviita futi last time I think vana vechidiki muri kuona nyaya yesocial intelligence inyaya yakatokosha nekuda kwekuti panyaya yekuti kutoziva kuti ava ndimai vechikuru vanobvumidzwa chiri wechidiki papacho takutongofunga kuti tese takainzana takainzana pawhatsapp takainzana zvatiri pafacebook takainzana but social intelligence iri kutokufanira kukuudza kuti uyu ndimunhu wandofanira kupa respect how do I relate yes ma'am I wanted to add something panchataona kudzi but ndichiti emotional and social intelligence inofanira kuziva kuti unogona kusvikoruina chinhu chevaridzi birthday party yemwana wevaridzi chai watokanyana nasomeone wakutodivhetisa zvinhu zvakutonanga zvakadai pahondo yamaita iye so you must also respect other people's functions other people's spaces maenda kwana mwene maenda kana even pachurch kuti handingakanganise this setup because ndoda kungotaura kuti ndakanganisirwa yes wakanganisirwa but
as you ladies have said, register the displeasure, but choose the behavior that you want to show, to portray purple. Once you've registered, no, I don't think I was happy with this. Then you now start working on my mangongo and aiwa musadaro imagara muchinzi mune munhu anotaurisa mami ngatozongodai ndimuchazongoonekwa muchinzi ndimi matotanga. You know, you are working with the inner person. Social, emotional intelligence and social. Patiri pano apadi kuti tidai. Inini wacho Mwari ndibatsirei. But kazhinji kacho unofunga kuti ndikazonzi ndakabirirwa, ndikazonzi ndakapusa, ndo zvinokupa kuti ureact in another way. Ndozonzi ndakapusa, vanondibirira, vanondijairira. But sometimes people will actually look at you and respect you kuti the way she reacted paipeka mature. I was reading a certain story, quick story too. I went into a shop and then the two operators was just mean to me. I can't tell us. And then I picked up my things and I walked out. But as I was going to my car, I turned back and got as I came back into the shop, one of the congregants said, Pastor, now when you preach about respect, about love, and I was shocked. There are people that were looking at me as I in that reaction that and the Lord just stopped me. So people, you never know who your audience is. Yeah. Have you ever realized that when you have actually not displayed emotional or social intelligence, you actually now go around telling people the story and trying to justify what correct. You actually do that. You say, but you know what? I did this because they had done this. And the issue continues. And yet if you conduct yourself appropriately, like she's saying, people come to you and say, oh, you displayed great display, maturity in the face of such, you know. Yes. I wanted to say, okay, with social intelligence, you can be able to read or know somebody's behavior and how to manage them. Because sometimes there are people who are just there to provoke people. If you have social intelligence, you know how to manage that person. You know, atotanga, let it pass. And then you will watch emotionally, you won't be worked up. Because you know, don't know what. Exactly. Yes, tinoda kutenda iye zvino takumboenda pabreak takurukura chinonzi emotional and social intelligence tichadzoka towedzera pamusoro petopic yatiri kutaura nezvayo. Tinokuchingamidzai zvakare pachirongwa chedu Virtuous Women patiri kutaura pamusoro pe-social and emotional intelligence. Taburitsa madefinition ye-social and emotional intelligence. Ndoda kuti tidzokere panyaya yekutsamwa. Anditi tataura kuti munhu usabva wangoti hanzi tese tinogona kutsamwa tati tese tine temba nditika and then toti munhu aiwa saka zvidzore handiti usabva wangotaridza vanhu vese kuti watsamwa saka tikurevere kuti kana ndatsamwa ini ndakufanira kungozvivharira mukati vanhu vese munhu wongoita zvaari kuda neni isusu tambotaura kuti emotion yekutsamwa munhu wese anayo. How do we handle, how do we strike a balance between kuti munhu asazongove a doormat ende kuti munhu agone kuexpressa inga yacho kana ichifanirwa kuexpresswa at all. Mama maimangwemende. Yeah, pakaoma. But I think tapataura kuti at the back of everything there should be a word denotes dignity. Okay. My dignity. What my own brand. How do I want to be known? So it's not nice to be made a doormat because bullying, but there are processes of dealing with bullying. There are processes of dealing with just people. There are some people who just rubbish other people. So you need to research on steps. How do I register to Antiskushida? Yes. You can register by telling a person, first and foremost, a person must know and then try and move away. My influence naboti pano ukama usingado kuvakwa. If anything ukama unofana kutobviswa zvidhina kana iri imba itowira mukati motopisa chi mapango acho. Means there are some relationships that should never be cultivated because they are not enriching. If anything, have you ever been in the company of people vanokusiya so uri so empty ndo makamera waita musoro yes ndo madecorator and you leave that place uri so empty kuti saka ndatadza saka handigoni. So
those people will continue looking for you because you are an easy prey for them to stamp on. So you will make sure that you register with them. And kana register, change company, avoid that company, leave people vakadaro because you actually end up whatever munhu asisina confidence in life because urikutamba nevanhu vasina kubuild. If anything, they are tearing you apart because kuzonzisumuka utora pane mamadzimai but you know how people can destroy you, so you can't be a doormat. Saka keep your dignity, register what you don't want done to you, to the people, to the person. And then if they don't seem to acknowledge that thing, move away. Okay. Change company. Maybe tikuda kuburitsa aspect yekuti if you are in some toxic relationships with people, whatever the different levels, toxic is the word. Pane pekuti iwewe you have registered your displeasure toxicity ripapo. If it means walking away, emotionally intelligent woman knows when to walk away when things are now toxic. Saka because I'm emotionally intelligent, ndakutoona kuti kunyangwe ndikaramba ndichitaura munhu yaasi kundinzwisisa. Saka zviri nani ndiite walk away. And ipapo when you are looking at emotions, pano patinotaura tichiti my emotions aya anoprocesswa centrally. And if you shut, let's say munhu ari angry, tikakuti usataridze vanhu kutsamwa, when you close that outlet anger, you are also closing my outlet for other emotions, be it joy, be it happiness. So you need to process your anger. I think there are books dzinotaura kuti process your anger, don't express it. Zvakasiyana kuexpressa kwekungoti vhuru, but process it, and also don't suppress or repress. Kana pane chaitika chawakanganisirwa usachisuppresse, usachirepresse, chiprocesse, wotaura zvakanaka. Yes, Kudzi, you wanted to say something? Ndanga ndichida kuti patiri kufunga nezve-emotional intelligence, it's not every time yatiri isusu tiri kukanganisirwa or tiri kufana kuexpressa my emotions. Sometimes tisu tiri kuitira tiri kutsamwisa vamwe vanhu. So if you think of things in that way yekuti pandatsamwisa munhu auya kwandiri andiudza kuti but wanditsamwisa, what am I going to do with that information yandapiwa nemunhu yekuti emotional intelligence iyoyo? Yes, ndaita izvi hazisirizvo because ndopanopinda to social intelligence. Zvangofana nenyaya ndambopa example yekuti mai mangwengwende vauya vandiudza kuti zveni hembe iyi haisiriyo, but mai mangwengwende every other week pavachandiona vari kungondiudza kuti mapfekera vakaita haasiriyo. Vatari fashion police yangu zvekuti at the end of the day handichatomboziva kuti otovavoita pachechi kana kuti orova chechi yacho. But man, it's not every time that I'm not dressed properly. My mangwengwende just has to come to me and say you are not dressed properly. Ivo vari kundiprovokawo zvemashuwa-shuwawo, vari kundiprovoka every other Sabbath. So then at the end of the day I'm angry and then I say haiwa but makundijairira inini. So we need to think about all those things kuti but inini zvandiri kumboita zvandiri kuita munhu handisi kumuprovoka here and what am I supposed to do kudhila nemunhu uzhuzhu? Because sometimes you provoke other people to anger and then kana vazo-erupta. A small thing. Meanwhile, it's been building up. For days. It also behooves my mangwengwende to say to you when you are dressed in a nice way, oh my goodness, today you look, this is exactly what I'm talking about. Look at you and praise you. So that's because if she always only picks on the but manje mai mangwengwende havana emotional intelligence. Zvakuti kana zvanaka vanofana kutaura, vanofunga kuti kana zvanaka vanonyarara, havasi kuzoti kana zvanaka. Also mention the good. Don't just be that's emotional intelligence. Mention the good. Don't always mention the bad. And sometimes even kind of this emotional maturity will tell you nhasi rega zvimbopfuura, hazviuraye, rega zviende zvakadaro, ukama huri more important. Saka imbosiya munhu akadaro wozomuti the other time wozoti asi zvinofamba sei. But it also depends on my relationship naKudzi. Because I can't just be a community woman that just vanogara paroad yepakona paipai and just say vana vakuenda kuchikoro, vakuenda kumashops, vakuenda kupi iwe chakati. No. Everything has to do with relationships. Even nemaparents emunhu
even naiye munhu wacho because ukabata mwana wevaridzi social intelligence because zvandaobserva kazhinji ndezvekuti it's us the young people who are expected to have social intelligence. Kana zvichiitwa nanamai, it's okay. Anamai vari kubvumirwa kuti they can talk to us anyhow and it's acceptable because ndanamai. In as much as I should know kuti wow, right, ndimai vari kutaura neni. But naivo intelligent and emotionally intelligent. Even Bible pane panotora richitoti fathers do not provoke. Zvinotoreva kuti iwewe nyange uri mai vechikuru iva socially intelligent kuziva kuti how am I going to relate to this young person. But my pastor mailamba ndakambotaura dziko racho harisi regenerational gap here. Ndiri kunzwa zviri kutaura kudzi zvinenge zvakuzoitwa namai naheadmistress mai mangwengwende kuto makaregister kuti nhasi yanga iri palength tuyadzika ne 2 centimeters. Zvimwe zvacho haisi that generational gap yekumanzwisisiro. Mupfekero wataiita isu wanamai vako newamakuita because even ukatarisa fashion dzaipfeka anamai vedu isusu tiri kutopfeka hembe dzakatoti rebei kupinda dzaipfeka vanamai. Mapicture kwamuronda aya kwastudio kuma60s they were not called mini. I don't know kuti mashort dresses but their dresses were well above their knees. Then kai makore kwakamboita majipsy akudzoka manje akareba ane ma-stages aya akambodisappear. Those fashion yana mai vedu ndo yakudzoka futi ndo mashort dress. But isusu we are not approving of that. Wanzwisisa kwatiri zvatiipira manje but kwatanga tiri zvanga zvakatinakira. Okay, here's the thing. In as much as paine generation gap yatiri kutaura nezvayo it is important kuti inini semwana nemisa mai ndizive kuti how am I going to approach this person. I have a nephew at home ari form 2. The way anouya achitaura neni about certain things ndokumutasanwa ndati I would never talk to my mother like that. But because of how these children are being raised now zvinhu zvatosiyana, so you need to also accept kuti makore atakurarama aya nemakore airarama vana zvatosiyana. Back in the days we used to say kuti hanzi community raises a child. So ukaita musikanzwa uri kwawaita musikanzwa uri ukaonekwa namai vepanext door unorohwa namai vepanext door and hausvika uchitaura nyaya kumondarohwa because unonorohwa futi kechitu. But can you do that with muzukuru wenyu nhasi kuti anonorohwa namai vepanext door and it's acceptable? She'll sue. The police will be there and the lawyers. Yes, so social intelligence also then comes with knowing the days that we're living in. So mind your own business. Mwana wachaita musikanzwa aiwa I will correct the child. I will say you talking to the child. You can't talk to the child. Yeah, okay, whatever, whether I talk to her or not, but I will register. But it's the way I do it because I'm still that community person. But what I cannot do is lay a hand on that child. But verbally you have laid words. And people say words are more hateful than an actual slap. People saka tiri kuti here pasocial intelligence kana kuti emotional intelligence handichabvumidzwi kutaurira umwe munhu sezviri kutoti mwana uyu achabvumidzwi kuudzwa namai mangwengwende kuchechi kana kuti mucommunity handichakwanisi kungoti munhu wekubasa ndongobva ndangotaurawo naye pane zvimwe zvinhu zvekumba kwake ndomuti apa dai wadai hazvibvumidzwi. We go back to the relationship yacho yamunayo kuti are you qualified relationship wise, are you close enough to talk about such thing and give rebuke? Because definitely mwana wevaridzi mudiki ari grade 1 androns don't talk to anyone asiri maparents ako, strangers or even neighbors, they will steal you. And they are being actually abducted by women. By people that they know. Yeah. So they are taught kuti usatombomiswa nemunhu. So inini kana ndiri emotionally intelligent, I know
mwana wemuraini handitaure naye. You know, when I'm driving to my kumunda kwangu, I don't pick I don't give vana malifts. Hazvisi kuzokonzeresa kuti tichitongoita inonzi generation isina hunhu, nekuti isusu vacho vari kufanira kutaura because isi takakurawo tichiudzwa. Handiti ka ukatongoenda kuchechi kune madhikoni airova vanhu kuchechi kuchitumbidzwa mudhikoni anokurovera muchechi vanokutora panze unokurova panze odzoka newe muchechi wanyarara. Aisoso mari dzaingatombomira angatomira mbiriri tichimbogadzirisa yemwana arohwa zvanzi divine yambomira pasanga vauyo. Tiri kuti akusi kwekuti taakubva tatozoenderera mberi here pakungoreisa vana vasina hunhu. Tiri kuti emotional intelligence or social intelligence yakungonditi ngahandifaniri kutaura pandisingafaniri kutaura. So now, social intelligence then comes nekuziva how I'm going to deal with a certain child. I want to give an example. Ndimai vane mwana wavo kumba handiti vari kutonetseka nemwana wavo kumba, varitoda kuti mwana aende kuchechi. Mwana haasi kutomboda zvekuuya kuchechi. Saka manje mumwe musi obva kuti ndiri kuenda kuchechi, obva auya kuchechi akapfeka kasiketi kake kakasvika pakati pemakumba apa. Mai mangongo ndobva vamuona obva vati hada iwe mai vako vanokusiya uchibuda uchienda kuchechi wakadai so. But mai ava vari kufara kuti mwana wavo nhasi atombouya. Saka the fact kuti mai ava mwana aenda kuchechi vari kufara naye zvekuti akapfekei hazvisina basa. Mai mangongo ndobva vaenda kuna mai vavobva vati how do you leave your child to come to church just like this? Emotional intelligence. Hapana kana intelligence. Havasi kuziva hondo dzarwiwa kubackground. Hondo dzarwiwa kubackground. Kuti tisvike pano. So now we are saying hausi kunyarara when you see bad things. You know how to deal with a person when you see things. This is not the right thing. Wasangana nemwana ari in a place yesiri kuita. Haufambo bva kuti hamusi kurera vana venyu mimi pandakamuona ari ngondonye ndezvaaita. No. You're going kana ari munhu uine relationship naye. Wakutanga kutaura nyaya yako, you build up nyaya yako mbichana. Kusvika masvika pa a level yokuti unoyatsona kuti now I'm comfortable to start talking about their children. Mama matanga kutaura naye. Ko vakasaja comfortable mai vacho. Ndopa vachazoona kuti munhu akuita open up kuti ine vedu mwana uyu yandinetsa please ndinamatire iwo. But kana vasiri comfortable then look for someone who's going to be able to do that. Amakuwaka. Even no, but no. It's actually also okay to walk away. Yes. Social intelligence says, you know what, I've said what I've said. Indoda yazibonela. Let me walk away. I've planted what I've come and said, this is what I observed. And then and then if you are met with resistance or like withdrawal, you walk away. And you have done your part. Yes, it's important to walk away. Stop dealing with people. Social intelligence doesn't deal with people, it deals with situations. Okay. Social intelligence deals with situations. Okay. Whereas emotional intelligence deals with people. It's one. Okay. You know, there's a case. We've seen social intelligence, lack of social intelligence, ichipunza ma relationships akawanda. Yes. You might see somebody's husband in a compromising situation. If I'm not socially intelligent, I will rush and tell the wife. But if I'm intelligent, what somebody would do, make sure that man sees you and keep quiet. Okay. I will not go and tell his wife. It's his issue to go and tell his wife, ndaona mind or whatever. But intelligence, that what I've done is enough. I've registered. I've registered. Than to go and tell the wife might not have that emotional intelligence. Pack and leave. And you have broken somebody's marriage. And the man comes and says, you broke my marriage. Ndida kubuild up pataura kunzi emotional intelligence deals with situations and the social intelligence deals with and emotional deals with what? People. With people. So munoza pa culture pedu tine kamwe kakuti ndinzwe inini. That's why baba mkuru vane entitlement kwachirova mwana wokwamai nini tete vanove vachiita zvakati pamba panzvadzi yavo ndinzwe inini because pane kamwe kamasimba katinofanira kuregedza with time kuti that entitlement, that authority mwe andinongozvipa so just because I was born ndiri in this placement ekundakazvarwa ndirapa wakuya uchida kutonga uchibvarura zvinhu ngatikaregedzei ndokarutaura nakudzi kuti kana wasvika panzvimbo nzwisisa
kuti kuti vazosvika pakadai pavakutogamuchira ndedzipi dzimwe hondo dzavarwa nemwana kuti zvisvike pano. Saka you actually go there and be more helpful than being a person kuti ngarowe hamumuro dai ndirinika. I think also you tend to see that with people with young children. Huh? Yeah, children are still growing up. Not with people who have adult children. The challenges are different. You'll hear someone with a 9-year-old, 10-year-old, 11-year-old saying, what was done by my Ningi's daughter, who is a young adult, but once, 21, 22, I'd never allow it. Wait until you get 16. a young adult, or you have dealing with teenage years, and also adult children. They are still your children, they live in your house. Oh, yes. They're now adults. They can tell you today I'm not going to church. But you are busy saying, my daughter would never do that. I would never allow them to do that. You have a 9-year-old who's still being told. But also, it also takes you to reflect and say, it must be tough out there to live with adult children who have their own choices, who can move out at any time. They've got jobs, they've got everything, and they can decide, I'm out. One friend was telling me, why are you forcing me to go to church? God says it's a choice. Choice. When God allows me to choose. And this is a child who's been a pathfinder. Yes. So social intelligence and emotional intelligence iri kundiudza kuti zvekutaura handitika nekurelata nevamwe vanhu. Ndoda kuti tipedze tichitarisa pakuti pavana pakukudza vana cause dzimwe nguva ma-emotions iwawa ne-social intelligence takambotaura kuti zvinotodzidzwa in the context yemumba. Hazvidzidzwe kuchikoro izvi handitika. Mucontext yemumba ndo matiri kutodzidza emotional intelligence and social intelligence. Asi hamuzi rimwe here mumba zvakare munotostifliwa ma-emotions etuvana tudiki. Kamwana kakashowa kakaexpressa, kamwana kane 2 years kanoita matantrum. How then do we handle issue kuti vana vagone kuexpressa or to model emotional intelligence or social intelligence kuvana? You don't invalidate their emotions, because all of us are born with emotions. You don't start having emotions when you are a young adult. But sometimes the way children are brought up, they are brought up in a way that invalidates their emotions. Like you're angry. What are you angry? You've got your PlayStation, you've got this, you've got that. But the child is I work so hard for these things. Yeah, I work so hard for these things. How dare you be angry? No, the child is angry. Let the child talk about, I'm hurt, I'm angry because of A, B, C, D. Oh, I understand. And then if it's you who's at fault, I'm sorry. Okay. Because what is happening right now is we are bringing socially unintelligent and emotionally unintelligent people into the world by invalidating their emotions when they are still young. And then you ask them now to be socially and emotionally responsible. Yet all along this time you were not validating their emotions. Their emotions, you were actually rubbishing them. So they will also grow up rubbishing other people's emotions. Okay. So they get married and the wife says, I'm hurt. So what? So what? That small thing is hurting you because that's what you used to do to him when he was young, or to her. Allow children to be happy as well. Vana vakafara hanzi maakufarisa. I mean, vachafarira kupi if they can't be happy in their father's house. Maakufarisa imimi. So Saka, you find you have adults who are always serious, who don't smile, who don't laugh. Like, yeah, they don't play. Allow children to be themselves. Yes, be happy when it's time to be happy. Allow them to be. And as they grow, they just know, all right. And there was an overreaction. Talk afterwards, after the whole thing is gone. Because they are also, just like we are also subject to overreact. Then you say, but impulses. You were rather impulsive there and there, so that they know that, okay, I also need to
control, and also to see whether the degree that I'm reacting to is warranted or whether it was a small thing. So they also start reasoning and also drawing themselves. And knowing you can make mistakes. Saka I think pana vatuda kutaura kuti nyaya ye-emotional and social intelligence haitange vanhu vakura. Iri kuda kutoti mudzimba dzedu tive intentional in cultivating and nurturing kutotoziva kuti munhu uyu ane ma-emotions. Saka kana kama-expressa ngandima-validate and ngatimutaridze way yekuprocessa kutsamwa kwake, and izvozvo zvaakuzotibatsira kuti munhu azoziva zvekureacta zvekuita pagiven situation, because mumba maari kukurira muri kupiwa mukana, it's a safe space. Tambobata wedhi rimwe reimpulsive handiti kangativharei tiri panyaya yeimpulsiveness apa, panyaya yema-emotions kana social intelligence inofamba sei panyaya So a socially and unemotionally intelligent person, unintelligent person is an impulsive person. Because socially and emotionally intelligent means that you do not give way to impulsiveness, whether it's buying, whether it's reactions, and so on and so forth. So impulsive is unchecked reaction. It's like that. It hasn't been processed. Knee-jerk. Goody. So impulsive in anger, impulsive in buying, impulsive in whatever. So it means you haven't thought about it. You just It just reminded me of a joke that was doing rounds last week. The guy proposed last night when he was drunk, and then in the morning he wakes up and says, because my ring like so even when you're excited, don't promise people things because you're happy about it. You can't deliver. Not only you can't deliver. Because you are happy, you are high, you are everyone. Because you are under peer pressure. There are also those. Because you're under pressure about but you can't do it because when you're angry about because in that moment. There's a difference between it's a toxic relationship. And when you react because you're angry, and then you tell people and then when they stop coming, you wonder and then but I need you people. So those are the things. Okay. Saka to avoid impulsiveness pazvizhinji munoziva kuti kumabasa ako kunouya vanhu vari kutengesa ipedze kuteki, kunouya vanhu vari kuita chichi ende madzimai tinokasika tada kuhakira panyaya yekutenga kuhakira sapota haso yangu Saka tiri kuti impulsiveness in everything, impulsiveness in decision making, impulsiveness in buying, impulsiveness kune vanoto exita futi kana ingave gurupu chai pamotaurwa chinyaya chawazoti munhu handichabata munhu akuklika exit impulsiveness iyoyo kana kuti iyeye kutoti blocking immediately tisina kunge taprocessa zvinhu zviri kuitika, ende ipapa kutoti uri kufanira kuprocessa kuti chinhu ichi kana ndiri kuchitenga chiri useful here, mari yacho ndinayo here, ndakaibhajeta here, reaction yandoda kuita decision yekubuda pane zvinhu izvi ndizvo here zviri appropriate, what lessons am I going to leave pane vanhu vari kundiona ndichireacta like this. So emotionally intelligent woman, socially intelligent woman is not impulsive. So it's a virtue yatikuda kuti titi as virtuous women, let us be emotionally and socially intelligent. Ngativa zvino ndipe your last words to our viewers on this topic, emotional and social intelligence. Yes, as we said, it's a very subtle thing which comes by exposure, by interaction. So the company you keep will help you have the right emotional and social intelligence. The company you keep is important. It's a learned skill. You don't just wake up being able to. It's nurtured. So keep the right company and it will come. The right company will bring it out. Yes, Kuti. Now, I want to say, Kuti, something that I said before, Kuti. Being a total woman, it means you know what to do and when to do it, which speaks to social and emotional intelligence. Because ukaenda kuchikoro ukanodzidza but ukatadza kurelate nanagogo nanasekuru ari kumusha, you have missed them. Missed it. So you need to be able to know when and how to do things. That's being emotionally and socially intelligent. Yes.
I want to say that maybe the viewers think that we are perfect. No one is perfect. No. So my last words are forgive yourself. If there's a place where you've overreacted, yes, been impulsive, haven't it's natural. emotional Yes. or social intelligence, introspect and forgive yourself. Yes. Yes. Maybe if I did something to my Komo here. And we sorted out and we're back to our good relations. But at the end of the day, I also need to forgive myself because it's a continuous process. Yes. None of us are perfect. I've also been socially and emotionally unintelligent. And I want to be the first one to admit that. So forgive yourself when you've made the mistakes and move on. Yes. I would want to say kuti emotional and social intelligence, if you are willing to change and to adjust, and also to be able to relate nevamwe vanhu, accepting people are different, we are not the same socially, even emotionally. There are some people with high tempers. Accept people for who they are. Ngatisaedze kuda kuchinja vanhu, but ngatiedze kuti tishandirane pamwe chete kuti zviendeke. Yes. Tinoda kutenda, ndinodaira kuti tadzidza zvinhu zvakawanda. Ukasava socially and emotionally intelligent zvinokukosta marelations ako, zvinokukosta opportunities, zvinokukosta zvinhu zvakawanda kana ukatadza kuva emotionally and socially intelligent. Saka Mwari vatibatsire as virtuous women tione mukana ende tichinyanyofokasa pauri, usada kutarisa kune umwe munhu, iwewe fokasa pauri neukama wako naMwari vachitibatsira togova emotionally and socially intelligent. And I like the fact yekuti hanzi let's learn to forgive ourselves patakatadza kuva, patakava impulsive, pataka overreacta. Regai ndikumbire maitutisani tinamatirei so that we are women very socially and emotionally intelligent. Shall we pray? Our Father, what above, we just want to come before your throne of mercy, Jehovah. We want to come as women who are your creation. We want to thank you for the session we have had. May it also begin with us, in as much as we were discussing. May we take all these lessons we have learned and apply them in our lives. When all is said and done, we wish to be among those that will meet you in the clouds of heaven when you come to take your loved ones. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro, pamsana popemutsa wake ndichagara kumushako. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa, ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinotondera muponesi, ndichiri kufunga ndiye, ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndichamuona mambo wangu, ndoita mutemo wake, achiri kunditungamira, dakara kumusha kwake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Chiripo chiremba kudenga,
chinondimirira ini tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa bendichiri mwana wake ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa bendichiri mwana wake murapi mkuru uripo wemuzandie Jesu anofarisa varombo inzwa izvira Jesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu zvitadzo zvasunungurwa inzwa izwi ra Jesu fambanyi naye kudenga tigereko na Jesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu mbiri kunyenye ya Mari ndinodawira Jesu ndinodisa zita iri ramuponesi Jesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu zvimwe ndatadza ndinoda kunzwa zita ra Jesu moyo wangu wanyaradzwa ngezita ra Jesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu apo iye achauya nembiri neupenyu tichafara kutaura ruponeso rwa Jesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake
Jesu Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu. Kwaziwai wadiwa watereri, tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu Health Matters with Dr. Alaisa. Ini ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri. I'm a lifestyle medicine specialist. Ndinobatsirana nevanhu vane chronic conditions kuti tingamadzivirire sei, tinomatreata sei. Pachirongwa chino tiripo pakuti tikurukure panyaya dzeutano. Tikaverenga mukati mebhaibheri shoko raMwari 3 John verse 2 inoti, Beloved, I pray that you may prosper in all things, even in your health. Chidiso chavo Mwari kuti utano hwedu huve hunofadza husingatishungurudzi. Asi dzimwe nguva tinosangana nekushungurudzika neutano. Ndosaka tiri kuda kuti titsanangure kuti tinoita sei patinosangana nemakondisheni akasiyana siyana. Nhasi pachirongwa chedu chino tinoda kutaura pamusoro pedepression. Tinoda kutenda kuti tajoinwa pano nachiremba vatinoda kuti vachingamidze vatariri vedu vachibva vatitaurira kuti ivo vanonzani, zita renyu, munoita nezvei. Tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu chiremba. Mazvita yenyu. Kwazivai kune vese vari kuteerera. Ini ndinonzi Dr. Anesu Chinoperekwei, ndiri psychiatrist kana kuti mental health specialist. Ndinoshanda nematambudziko akafanana nestress, depression, kushandiswa kwezvinodhaka kana kuti masubstances pakati pezvimwe. Ndo kushanda kwangu, ndo basa rangu. Tinoda kukutendai chiremba nekuuya kwamaita pano. Pazuva ranhasi tinoda kuti tikurukure pamusoro pedepression. Depression tinotoona kuti iri kuwanda. Maybe satatombotaura izvozvo. Chii chinombonzi depression? Matotaura kuti munobatsira vanhu vane stress, depression zvichidaro. Chii chinombonzi depression? Okay, kana tichitaura zvedepression tiri kutaura chirwere chepfungwa chinooneka kubudikidza nekusuruwara kwakanyanyisa kwemazuva mazhinji ezuva. Vanhu vakawanda vanogona kufunga kuti inini today I'm feeling depressed. But that is not the depression yatiri kutaura nezvayo. Depression yatiri kutaura nezvayo ndeya yekuti kusuruwara uku kunoenderera kwemazuva akawanda kusvikira pachinhano chekuti maitiro ako ebasa, mashandiro ako, mainteractiro ako aunoita nevana nezvinhu anenge atoaffectwa. Ende chimwe chatinoona ndechekuti vanhu vakawanda vanomuka vachiti handina kana simba, handina kana motivation yekuita zvinhu zvandaifarira. Pamwe aifarira kuona TV, pamwe aifarira kuona bhora, pamwe aifarira kutaura neshamwari. Munhu anoona asisina zvese zvisisiri kumunakidza. Kana shamwari anenge asisachada kudziona, anenge akuzvigarira ari ega, achizvivharira mumabedroom, achiti akaona vanhu vari kufara, haachadi kunge ari padyo navo, anenge achiedza kungonzvenga kusangana nevanhu. Uye dzimwe nguva kazhinji kacho vanhu vari kusangana nedambudziko redepression vanosvika panguva yekutoita matambudziko nekuconcentrata kusvikira palevel yekuti even memory anokanganwa kuti ndaisepi makey, ndanyora assignment kusvikira papi, ndakaisubmita here assignment yachona. Ende kana kubasa anotanga kupinda mumaproblems achingonzi iwewe basa rako harisi up to date, harisi as expected, uri kupotsana nemadeadline, uri kunyora basa, kana uchinge wabatana nedeadline quality yebasa rachona ine mamistakes akawanda, pane zvakawanda zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Uye chimwewo zvakare chatinoona padepression ipfungwa yekupererwa netariro. Zvakanyanya zvakadaro sei zvekuti munhu anosvika pakufunga kuti inini handibatsiriki, inini pamweni handisi chinhu, I'm not worthy of anything, inini handideserve kurarama. Vamwe vanosvika panguva yekufunga kuti ininika ndiri kunzwa pain yemukatikati isingabatwi pama-x-ray kana pama-CT scans kana pama-test api eropa kana api haibatwi, asi anoti ndine pain yandiri kunzwa yekuti inini I just feel kuti living is a toll, living iri kundinetsa, kungosararama kunogona kuri nani. Vamwewo ndo vanozopedzesera pakuti kusararama uku beta ndife.
asi havasi vese vanoti beta ndife. Vamwe vanongosvika pakuti kusararama kuri nani, dai ndikarara ndikasafa ndakamuka, kana kuti ini dai ndakwanisa kubva munyika ino yevanhu vapenyu hanava ndingoende kunyika isina zvinoitwa yekuti ndinoramba ndingori ndega forever. Alright, okay. Saka muri kuti depression inobata vanhu zvakasiyana siyana. Zvinobva zvaafekta maitiro auri kuita your day to day activities. Ende kune vamwe vanobva vatosvika paextendi yekushaya tariro zvakadaro zvekusvika pakufunga kuda kufa. Ende vamwe vacho vanotozosvika pakuzviuraya. Alright. Saka depression iyi inobata vanhu vakawanda sei? Idambudziko rakanyanya here kana rinoitika kunzvimbo dzakaita sei? Maita basa nemubvunzo wenyu, nekuti zvechokwadi vanhu vanofunga kuti munhu anoita depressed munhu ane chaashaya kana kuti ane upenyu husina kumira zvakanaka. Asi chokwadi ndechekuti depression inobata kunyange vane mari zhinji, kunyange vakagara zvakanaka sei, uye kunyange nevari kutambudzika. Haina munhu wainosarudza. Haisarudzi. Inobata munhu wese, whether uri murombo, whether uine mari zhinji zvakaita sei. Saka tomoti kune munhu ane mari yakawanda, chini chakumudepressa chii? Manje kana isusu tichitotese tiri kushuvira kuti maybe mari yangu ikawanda ndingaite zviri nani, because tinotofunga kuti pamwe munhu anoita depression munhu nekuti ashayiwa mari, upenyu hausi kubatana, saka unobva wapinda mukuva depressed. Anenge aine zvinhu zvikwanisiro zvese anodepresseka nei? Mataura zvakanaka, nekuti patinoti pape depression chirwere chepfungwa, tinoreva izvona kuti logically paunotarisa zvinhu unogona kushaya chikonzero, handiti. Asi nekuti brain rine maonero ari kuita situation yako isine ine objective reality. Okay. But it's subjective reality. Reality iri mumunhu, maonero ari kuita nyika. Unenge wakafanana nemunhu akapfeka matinted glasses. Ndishoka. Munhu akapfeka matinted glasses kana zuva rikaita bright sei kwaari harina kunyatsojeka. Makala matema akanyanyisa kutemeruka. Akajeka haana kujeka semajekero anofanira kunge ari. Kana vanhu vakafara haoni chiri kufanira kunge chichifadza. Saka kunyange ane mari haasi kuiona kunge iri kufanira kunge iri kumufadza. So patinotaura nezvedepression tiri kutaura kuti pfungwa dzako dzinenge dzapfekedzwa, dzinoita sedzakapfekedzwa chinhu chinodzidistota maonero achinoita upenyu nenyika nemararamiro. Alright, tiri ipapo pamuri kuti it's a distorted reality yezvinhu yekutoti iyo maonero ako, but tikatarisa munhu ari depressed nekuda kwekuti ari kushungurudzwa nemurume, it's a reality yekuti nyangwe nemi muri kuona kuti munhu ari kushungurudzwa. It's a reality yatinokona kuona tese nyangwe vari kunze. Saka kana if isiri distorted reality yekutoti handina mari, ndatadza kuendesa vana kuchikoro, murume akatofa, kana ndasiyiwa nemurume, basa rapera. It's a reality yandiwira. Saka tingazochiti idistorted papi, because kana basa ndapererwa nebasa, handitika basa handisisina, mari handisina, I can't pay bills, ndakudzingwa pandiri kugara, vana vari kudzingwa kuchikoro. It's a reality. So how does it become distorted reality? Okay, so ipapapo, yes, we say there is a real trigger. This trigger yekusiyiwa nemurume is real. Handitika. Asi manje takuti zvairi real kudaro ngatitarisei mararamiro evanhu. Are you the first person kusiyiwa nemurume? Answer inenge iri no. Vamwe vakasiyiwa vese vakasvika pakurwara here? Kwete. Handiti. Nemhaka yei pamwe vane nzira dzavakashandisa kukopa or kudhila nemasituation. So ability to deal with a situation nenzira iri productive or nenzira iri functional. Okay. Ndo panoita kuti tione kuti apa ichi chachirwere kana ichi hachizi. Nekuti zvechokwadi, yes, ma circumstances anorwadza anosanganikwa nawo muupenyu from time to time. Ende mamwe acho haatiziki, mamwe acho haavoidiki. Asi for us to be functional tinofanira kunge tine nzira dzatinodhila nematambudziko aya. Ingava failure at school,
failure at a marriage, failure society, handiti or lack of money. Tine ma coping skills atinofanira kunge tinawo. Saka munhu ane depression anenge atori ne inability to cope. And anenge asingatooni kunge dambudziko rinobatsirika. Muri kuona. Saka unogona kuona umwe munhu pamwe haana mari asi ari kuti no handina mari but ndichatengesa domasi 1 mangwana ndotengesa 2. Ari kutoronga zvinomubatsira kuti pfungwa dzake dzisasvike pakudzikisira zvakanyanya. Asi umwe anosvika pakuona kunge hapana chinokwanisa kubatsirika padambudziko rake. Dambudziko rake rakakura kupfuura revanhu vese vemunyika. Saka ndo distorted pachona apa kuti iwo wabva watoona dambudziko rako kuti harisisina solution. Wabva watoona kunge ende zvatowira iwewe wega hauna mabudiro aungaite ende yapasisina mamwe way yekuita escape. But tiri kuti reality yedu iri pakuti tinokwanisa kuwana way out. Anditi ndizvo. Saka tinoona sei kuti munhu ane depression zvinoonekwa sei? Mambotaura inyu padefinition but tinokwanisa hedu kuti tinyatsotambanudza kuti angava masigns kana masymptoms edepression akamira sei. Chekutanga chinowanzoonekwa nevanhu kuchinja kweunhu, kuti pamwe munhu aitaura zvakanyanya nevanhu haachatauri zvakanyanya, kana kuti munhu anga akanyarara anyararisa nenzira yekuti hausisiriwo unhu hwake. Unoona munhu ane zvinhu zvaaita kana zvaaizikanwa nazvo. Tese tinoziva mumba kuti ninge anoda kuita chakati, ninge haadi chakati. Unongoona pane sudden change yema-interest kana absence of interest. And even ukamutarisa countenance, kungotarisa uso hwemunhu, unoona kuti munhu akangosuruwara, haana rufaro, ari kuita kunge akaremerwa, akapererwa. And ukavabvunza, kazhinji kachona vamwe havakwanisi kuzvitsanangura nemashoko. Nemhaka yekuti pamwe ni deep down anoziva kuti zvinhu handifaniri kunge ndiri kunzwa manzwiro andiri kuita. Ndinotsanangurira sei umwe munhu kuti wanditengera keke asi handisi kumbofara? Ndinotsanangurira sei munhu kuti wanditengera mota asi handisi kufara? Saka vanhu vanogona kupedzisira vakanyarara vasingabudi pachena, achingoavoida contact nevanhu. Umwe anotooneka asina kana simba, zvanambotaura munhu haana kana motivation even yekugeza. Ona kana kuti maybe ndiya mai vaifarira kugadzirwa musoro zvakanyanya, pamwe vaifarira kupfeka hembe dzavo dzakanaka. Iko zvino zvavanoita 5 days nehembe 1. Dzimwe nguva vanoita kukumbirwa kuti nhai mambogezawo here amai. Dzimwe nguva vanoita kubvunza kuti ko mwana uyu aswera nemadziwa hamusi kuzvionawo here, hamusi kudawo kugezesa mwana here. Saka dzimwe nguva ndiwo mabudiro, masymptoms atinoona isusu nemaziso edu. Alright. Saka tikaona paita change of behavior, munhu ava withdrawn, haachanyatsofarira zvinhu zvaaisimboffarira zvinhu zvacho. Ko iye pamunhu ari ega, izvi ndo zvinhu zvatinokwanisa kuti tiona iye unenge uchinzwa chii kuti tomboti ndiri ndega ndingati depression yacho mandiri ndichinzwa chii inside me? Alright. Vakawanda vanonzwa kusuruwara nekuchema. Maziso anogara angori red, unongoona munhu achingopfikura kakawandisa pamusinganzwisisi. Asi kune vamwe vanenge vari moody kana irritable, anokurumidza chinhu chidiki plate ikadonha akutopopota kunge zvinonzi waita accident nemota. Akangopushwa bichana kana kunzi excuse me, otoona kunge offendwa zvisingaiti, kuita very irritable, munhu anonetsa kugarika naye pamba kana kuita hasha dzisinganzwisisiki. And vakawanda kana vakuzvitsanangura vachinge vapora vanotaura kuti ndainzwa kuremerwa mumwoyo mangu nepain yanga yakanyanyisa yekuti ndaishaya kuti ndoita sei nayo. Vamwe vanhu vanobva vatopfuurira mberi vachienda kuzvipatara, which is good. Voitwa matest akawanda asi asina chaanobata, nekuti pain yavanenge vachiti vari kunzwa haisi pain inobatika pama-x-ray kana masikani kana ma-blood test achibudi. But it's real. That pain is real. And iri kubva yese mubrain.
Okay. Saka pain yes, the pain is real. Inogona here kuzokonzeresa zvimwe zvinhu kutokanganisika pa like physiology yako or zvimwe zvinhu zvinokwanisa kutoti pautano hwako zvokanganisika apart from feeling this heavy pain in your heart. Pane here pamwe paunokwanisa kuzonzwawo pakurwadza nekuda kwedepression. Alright. Nemhaka yekuti kuita kwedu kwezvinhu kwese kunogavheniwa nebrain, kuti usimudze ruoko, kuti ugare pasi, kuti utaure, zvese zvinogavheniwa nebrain. Sometimes our brain tells us that you are in pain, as in it tells us that you are not well inside your mind. But iwewe hausi kuwana mawords kana tsanangudzo yekupa. Saka brain rako rinopedzisira rakupa a part of your body some pain kuti wewe uedze kuwana help. Saka vanhu vakawanda vanoti vari kunzwa mashoulders akavaremera, vamwe vanhu vanoti vari kutonzwa pain iri inofita kuita heart pain chaiyo kana chest pain kana kunzwa mudumbu musingaperi kuti everyday ari kungonzwa mudumbu. Vamwe vanongocomplaina nemakumbo anoramba achingorwadza, vamwe nemusana. Saka you find that vanhu vakawanda vane depression ukanyanyanyatsobvunzisisa kuclinic vanenge vakaenda ka100 nemusana, musana wangu, musana wangu, musana wangu, musana usiri kupera. Saka ndizo dzimwe ndizvo zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika. Saka apart from this pain isingabatike inotozokonzeresawo imwe pain itori physical. Anditika yekutoti munhu ndatone makumbo ari kurwadza, mashoulders ari kurwadza. Saka zvinobatsirika tinozokwanisa sei kupatsanura kuzi munhu ndikangoti mashoulders angu ndiringomuka mashoulders ari kurwadza kana kuti ndine musana uri kurwadza, ndinozokwanisa sei kuti ndizosvika pakuziva kuti aiwa iyi yadepression hausisiri musana uri normal, kana kuti musoro wangu wakungogara uchirwadza hausisiri musoro uri normal. Ndinogona kupatsanura sei inini semunhu wacho kuti ndizogona kuti uyu hazvisisiri zvekungonzi musana kana kuti mudumbu. Mabvunzo mubvunzo wakakosha zvikuru. Ipapapo ndopatiri kuda kukutendai neprogram inoi kuti vakawanda vane misoro isingapori nemisana nemakumbo, ipapapo ngavachibve vazvibvunza kuti hongu ndine mapain aya ende ndakanoongororwa, asi ndiri kuramba hazvisi kundiperera, asi inini mumwoyo mangu ndiri kufara here, ndiri kunzwa kugutsikana here, inini semunhu ndinozviona ndiri munhu akakosha here pakati pevamwe vanhu, inini tarisiro yangu yemangwana yakamira zvakadini, inini kana ndichitarisa ndichiri zvandaiveri here kana kuti neniwo ndatoshanduka, motivation yangu muupenyu yakamira sei. Paunozvibvunza mibvunzo iyoyo ukaona kuti uri kutika mabhokisi akawanda wanditi plus mapain ako auri kunzwa iwayayo, obva waziva kuti paita dambudziko. Alright. Saka ukatikaona munhu anenge aine mapain aya ende paine zvimwe zvinhu zvanga zvichikushungurudzawo, gona kubva wazviita kuzviasesa. Anditika tine mubvunzo here yekuti munhu ane depression yamungangopa maybe mibvunzo 2-3 iri critical yekuti inokwanisa kushandiswa for assessment, even self assessment. Alright. Yekutanga ndeyekuti ukatarisa over the past 2 weeks, how has your prevailing mood been? Kana nchiti prevailing mood, ndiri kureva kuti nguva zhinji dzeupenyu mood yako pa2 weeks idzi yanga iri sei. That's number 1. Number 2, ukaassesa ma-energy levels ako uchicompare nezvawaiveri kudhara achiri palevel imwe chete here. And then 3, ukatarisa kurara hope dzako, uri kurara zvakanaka here kana kuti uri kurarisisa kana kuti uri kurara zvishoma. Chechi4, appetite yako yachinja here, yawandisa yaderera, hembe dzako dzakurisa kana kuti dzakunyanyoita diki. Neconcentration, uri kukwanisa here kuconcentrata kumba kubasa pavana. Ndingangoti pane hayo yakawanda but iyo yekuti ndiri kutarisa mood yangu
for the past 2 weeks mood yangu yanga iri sei, ma-energy levels angu anga akamira sei, ndiri kuita zvinhu ndine simba here kana simba rangu raderera, kurara kwangu kwamira sei, handisi ndizozo kandakurarisa kandaurara shoma, madyiro angu akamira sei, handitika chechi 5 matichinenge interest, okay, exactly. Saka interest yangu pazvinhu zvandiri kuita yakamira sei, saka tikagona kuita assessment izvi tiri kutarisa over 2 weeks kuti for the past 2 weeks zvinhu zvangu zvanga zvakamira sei, zvinogona kubva zvatibatsira, handiti ndizozoka. Okay, saka toti ndaiita zvese izvi ndaona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, tingabatsirikana sei, ndezvipi zvinhu zvatingati munhu kana aine depression anokwanisa kubatsirika anobatsirika sei? Alright, ndisati ndataura nyaya yekuenda kuchipatara, ndoda kutaura nyaya yema-self-help techniques. Yes, self-help techniques. Yes. Iwewe paunoona kuti zveshuwa pane mibvunzo iyi yamataura iyi, handiti ndiri kuona zvakawanda zvachona zviri kundibata, ndinenge ndiri munhu ane depression. Chekuita number 1, tsvaga munhu wekutaura naye anoteerera. Hazvirevi kuti mukuteerera achakupa ma-solutions, but kungova nemunhu waunodururira zviri mukati memwoyo wako, unogona kutobvapo wakunzwa zviri nani kunyange asina kupa kana solution, nekuti haasi matambudziko ese anopika ma-solution. That's number 1. Number 2, as much as it is so hard for munhu ane depression kuti ainteract neshamwari dzake, yedza kuzviisa pane vanhu, yedza kutaurawo pane ndinozvifambisa sei chiremba, because apa tiri kutoti interest yangu yatopera, handisi kutoda kunge ndiri pane crowd, because ndiri kutoona kuti saka how do I propel myself kuti ndizviendese pane vanhu, ini ndisiri kutoda even mood yekutoti nditaure, iyo first point yekuti kutaura kwacho handisi kuto zvikwanisa kutaura. Zvimwe zvaunogona kuita nditi, ukava munhu wawadururira dambudziko rako, kana achinge arinzwisisa, ukamupawo mvumo yekukutora achikuendesawo kunzvimbo, handiti nekuti zveshuwa wega zvinenge zvichikuremera. Saka ukawanawo munhu, ndingangomuti accountability partner, waunodururira, wobva wamuudza kuti ndo matambudziko angu, wobva wamutendera kuti apote achikubatsira murwendo rwachona. Saka zvazvinoreva waunga usida kunge uri pane vamwe, asi kana iye akati no, nhasi tiri kumboendawo, amen, usarambe handiti, zvitendedze kuti nhasi ndiri kudini, ndiri kumbotungamirirwa neumwe munhu. Uyewo zvakare exercise, vanhu vakawanda ndabata nyaya ye-accountability partner iyi. Tingati here, ndiri kutongoedza kufunga kuti accountability partner tongomirira panguva yedepression here, kana kuti tisati tane depression ngatingovai vanhu vekungoti we are brothers and sisters keepers, tongova nemunhu wandinoti inini kana zvinhu zvandiremera ndinogonawo kutaura namainhingi, ndine friend yangu, murume wangu, kana kuti chii, kana sister yangu, zvichingodaro. Tomirira accountability partner anotsvagwa panguva dzakaita sei? Mataura zvakanaka. Muupenyu sevanhu tagara tinofanira kunge tichiedza kunge tichi-establisha ma-strong social support networks, so that we support others when they are not well, and not just we supporting them, but they also support us back. Yes, so those social support networks can be through spouses, kana families, kana friends, kana all of the above. And it's yes, kana all of the above. On our rainy days, we have those support networks to fall back on. And ngatisamirire zuva rekurwara. On our rainy days, we have those support systems. Saka tisambirira kuzotsvaga accountability partner. Saka ngatingova ine ma-strong support systems as families, as friends, maybe as church mates. Tingova ne strong support system. Kuti panguva yeumwe yaanopinda mukurwara, we can also easily pick it
kuti uyu mumwe wangu uyu kana kuti friend yangu paisimbodai nyangwe paisitaura kana pangava pagrupu kana kuti pangava muklasi haachaiti izvozvo kana kuchechi munhu haachatauri and we can easily pick it up. So having those support system. Okay, yes, ngatimuvei panext point ye-exercise. Exercise. Vanhu vakawanda tino underplay the role of exercise in our lives. Tinofunga kuti the big people should exercise because they need to lose weight. Little do we know that exercise does more than manage weight. Okay. Yes. Exercise lifts our mood. Exercise lifts your mood. Yes. Exactly. And exercise strengthens our immune systems. And exercise manages weight as well. And well, that is amongst the thing, it slows down aging as well. Yeah, amongst the many benefits. Yes. So we need to learn to engage in regular exercise. Okay. And we should not kuitarisira pasi kana kufunga kuti ndeye vanhu vane weight problems kana kufunga kuti zvinonyadzisa. Ndinoona hangu mumaafrican societies medu tinoita kakunyarira tikaona gogo vari kumhanya muraini handiti kumbare kuwadzana vanhu varikuita nezvei vanonzwa pamwe wakurwara but vari kuexercisira utano hwavo kwete hwenyama chete asi kunyange nehwepfungwa. Ndafarira pamataura pekuti exercise haizi weight problem handirika ndiri kutofunga futi kuti kana uine depression utori neheavy weight iri mumwoyo mako which can be lifted by exercise, through exercise zvekuti nyangwe haizi physical weight yaurida kushedha off, that weight which is weighing you down can be lifted up neku-exercise. Saka ku-exercise kwakakosha ende ku-exercise tingangoti maybe pa-exercise ipapo having about 30 minutes of exercise on average of 5 days in a week zvinhu zvakatikoshera and all forms of exercise dzaunokwanisa kuita kungava kumhanya, kujoga, kuswima, kudiga mugarden chaiko like productive physical activity inogona kutibatsira kuenda kumunda. Saka zvinhu izvozvozvo zvinhu zvakatikoshera and we have to incorporate it daily. But muri kuona kuti munhu ane depression kutomuka ndichi-exercise kunyange kana ndandichi-exercise ndinogona kutoshaya energy yacho yekuexercise. Saka zvofambiswa sei? Because kana kune umwe angaitombo-exercise kuti anga asingato-exercise energy chaiyo because your energy levels dzinodzika. Energy yekumuka ndichi-exercise ndinoitora kupi when I'm depressed? Ipapo panoshanda futi hama yako iya yawadururira kuti hongu zvinogona nge zvichirema asi ukamutendera kuti apota achiti nhasi zuva redu rekunotamba tennis paunenge wazobvako, if you are to assess yourself kuti so how am I feeling now, you may be surprised kuti you are now feeling much better. And in a way that also tells your brain kuti this activity seems to be good for me even though I don't like it. Okay. And then tichiri papapo pama self-help techniques, taking time to yourself to block out the world and its pressures, to meditate, it may be upon the word of God or you know, to be alone and just be at peace. Usina zvimwe zvauri kufunga. Meditation also helps, as well as picking up some hobbies. Some people have pets at home, playing with those pets. Some people like reading novels, some people listen to music. All those, they help. But of course, going back to your point, iwewe hautorina energy, hausi kutokwanisa ende munhu ari depressed munokuziva kuti ari kutozvi-isolata ega and isi tiri kuti give time to yourself. Iye ari kuda ari kutozvi haasi kutokwanisa ende kuti you know sometimes kune umwe wekutoti nyange ukamuti verenga bhaibheri bhaibheri racho harisi kutomeka sense because I'm in a state yekuti ndiri kuti murume wangu akandisiya ndine kamwana kachechi kana kuti ndakafirwa hazvisi kutomeka sense kuti saka Mwari wacho vandisiyirei, wandipinzirei muchimiro chakadai, ndabuda basa
kana issue idzodzi dzekuti necorona nemalockdown iwawawa zvinhu zvangu zvatotadza hatichakwanisi kufunction as a family saka kuti nditi but kune umwe munhu ane achitotaura achiri kuti kutoverenga bhaibheri kwacho hakusi kundimekera sense because why did God leave me into get into such a problem saka tinomubatsira sei munhu pakadaro panenge pakuda kusvika kuchipatara hongu pane pauda kusvika kuchipatara kune mishonga mizhinji yavanokwanisa kupiwa nekuti depression iyi ine mastages handiti mild, moderate, severe. Mild nemoderate zvinenge zvisati zvanyanya kusvika pekuti zvatambotaura maself help techniques kuti haashandi anogona kunge achitoshanda ikokoko hachizoprogress kuenda kusevere. But mild depression iyoyo ikasiyiwa isina chayaitwa nayo ndio inokwanisa kuzosvika kuita severe depression. Kana yaita pasevere maself help techniques esaya haashandi handiti even kutaura kunenge kusingashandi nekuti pfungwa dzako dzinenge dzisiri receptive kune answer dzauchapiwa kana kune ameno ma-interventions auchapiwa. Saka mishonga inobatsira kustabilize mafungiro edu nema-neurochemical transmitters emubrain medu tostabilizeka kusvika papoint yekuti now when someone talks we can engage. Now when we meditate it can make sense. Now when we do all those other things it's now zvinhu zvinofola into place. Saka mataura kuti tine mild depression handitka and then toti moderate toita kusevere. Maself help techniques anogona kubatsira munhu achiri pamild ari kugona kutoti tikatomuti exercise anogona kuenda kunoexercise tikamuti verenga bhaibheri inzwawo Mwari kuti vari kuti chii anogona kuita ko ari pamoderate maself help anomubatsira but it's either way. Some find help through that and that only zvichitovaitira but kune kamwe kasam kekuti they also actually need medication. Saka kana tatoona kuti izvi zveself help zvatadza kushanda tinozvipa time yakaita sei because toda kuti nditori nemunhu ane depression saka tikambomuisira maself help aya tinoapa time yakaita sei tisati tazoita reach out for outside intervention. Handingatauri nazvo in terms of time frame as such but I will say it in terms of functionality. Dzimwe nguva let's say you try it for 3-4 days and maybe it works, I don't know, but for someone they try it for 3-4 days and vatopinda kana mucrisis yekuti maybe kubasa akutonzi we are going to sack you ndizvo kana kuti maybe the spouse is saying no I've had enough handiti or depending kuti functionality yako how affected is it. If it's severely affected then don't wait. Wotoona kuti you are the chief accountant and uri kuproducer work yekuti hazvichabudi don't wait. So I would say level of function yako is what I would say inofanira kukupusha kuti now I need to. And also if your spouse is complaining because ukaona umwe wako or family member yako kuti zvanyanya usually it's time for you to seek more help. Saka pamore help apa tiri kuti outside intervention inogona iri kubva yakutofanwa kuuya yato straight mapiritsi here kana kuti tinogona kuita zvimwe zvisiri mapiritsi. For severe depression I would say definitely mapiritsi. Definitely mapiritsi plus kwete only mapiritsi plus having a psychotherapist talking to you and assessing and taking you through the motions of recovery. Then for moderate, sometimes psychotherapy alone, and by that we mean a professional person. And talking helps, and it generally talking helps. But with the moderate to severe depression, you may need a professional
psychotherapist, someone anotaura newe nenzira iri professional. So in those processes dzekutaura hakusi kungotaura njike, but also it's assessing your view of the world. You remember that tinted lens that we're talking about? Yes. Getting you to that state of, you know, sort of realizing to know maybe my lens is not so clear. Maybe it's tinted. Maybe I need to clean it up. Analyzing the thoughts that make you think the way you think, because panouya pfungwa dzekuti I'm hopeless, I'm helpless, I'm worthless. You know, analyzing them. Okay, you're saying you are worthless. What things have you achieved in life? Wotona ndinevana ndakaroora ndikadini. So does a person asina worth do all those things? No. So there is some worth in you. Yes. And so why do you say you are worthless? Then maybe anotaurawo zvinhu kana kuti nekuti nezuro ndakafoira test. Is that the only test? Okay, have you never passed a test before? I have. So is that the only measure of success in life? So sometimes having someone taking you through those motions, analyzing your thought processes, inobatsira kuti slowly uvhurike bichana kuti no, so inini I might actually have a wrong opinion. Inini I could actually change this. All people hate me. Why do you say that? Because when I go near to them, they don't talk to me. Have you ever spoken to them, or because of the depression you've been quiet and not engaging them? Then you say, but I haven't really been talking to them. Oh, really? Okay. And have you been talking to your wife? I never really told you what's happening deep down in my mind. Okay. So do you think it's fair to say people hate you when you haven't spoken to them? Maybe it's not. Okay. So slowly the mind is unpegged and clarity can okay. Saka zviri nyorere kuti vanhu vawane psychotherapy help iyi yamuri kutaura nezvayo pakati pedu isusu sevanhu vatema. Zviri nyorere kuti pamaexperience enyu vanhu do we easily seek psychotherapy help? Sevanhu vatema vemuZimbabwe, people don't usually seek psychotherapy help because they think it's just talking. But as I've said, it's now more than just talking. Yes, it's a deeper exercise. Ine munhu anotoenda kuchikoro achitoita 4 years kudzidza how to talk to you. So it's not just ordinary talking, but it's something deeper. But isusu tinofunga kuti kungori kutaura zvinobatsirei. Tete wangu ariko ndichataura natete wangu, but tete wako is not a professional. Is not a professional. So how do we normalize? Tobatsirana sei kuti tigone kunormaliza kuti munhu aende for help? Because dzimwe nguva munotoona kuti ndichitotarisa ipapa pekutoti padepression dzimwe nguva hatine titorina shona word pekuti what is depression. Munhu akangonzi ane chirwere chepfungwa, dzimwe nguva tinotongozviclassifya zvese zvirwere zvepfungwa kuti kupenga. Hatitorina kuti tinyatsobata kuti aiwa iyi depression iyi inotoda kutoti munhu aende kunoonekwa aite saka tonormaliza sei, tokurudzirana sei kuti aiwa endai kunotaura nematherapist, endai kunoona trained counselor, endai kunoona psychologist. Tozvinormaliza sei izvozvo pakati pedu? Chekutanga ndinoda kutaura ndichiti number 1 hakusi kuzviitisa depression hakusi kuzviitisa. Haungoti mafingers ako and you snap out of it utoti ndatova boo zvatova right, it's all right with me. So ngatisafungei kuti hama yedu handiti maybe taedza zvataedza ndo ma-self help techniques. Ngatimbendetesiko kati ngatimbodai, muri kuona kuti hazvisi kushanda. Musati ari kuzviitisa anongoramba kuenda neni haatomboteereri. No, that this is an illness. Okay. Depression is an illness. Chitori chirwere. Yes. Ende kana zvandiri kuedza kumubatsirana zvisiri kushanda imhaka yekuti ari kurwara. Saka inini handisisina kukwana kana kuti I'm not enough anymore to help them. Okay. Let me give them over or send them to someone, a professional. Ngati recognize kuti these professionals, they are essential people, essential healthcare workers, and vanoshanda basa rinobatika.
There are so many success stories from people who've gone through these psychotherapy treatments. Yes. So encourage them to go. Make an appointment for them, lead them, hold their hands through the process. Ndekupi kwatinokwanisa kuwana ma-services aya muno muZimbabwe kana kune dzimwe nzvimbo hako kwamuno ndekupi kunowanikwa ma-services akadai aya? All right. Okay. For government hospital, these services anowanikwa kuma mental health institutions edu. If it's a mental health institution, then there will definitely be a psychiatrist and a psychologist. Asiwo in the private sector, if you Google kana kuti therapy psychotherapists in Harare or psychiatrists in Harare, you can find practitioners vaunokwanisa kucontacta vachizokubatsira. Okay. All right. Kana munhu aenda apiwa mapiritsi depression ato for life here, munhu anonwa mapiritsi for how long? Because ndo zvimwe zvatinotya kakozi kutoti munhu kuzoti ndakutonwa mapiritsi ekutonzi ndakupenga kana kuti zvimwe izvozvo ndo zvinoitisa kastigma kekuti munhu azoenda kunopiwa mapiritsi because anonwa for how long mapiritsi depression. Right. Okay. Zvinoitika nditi ndezvekuti izvona these symptoms, one, they differ from person to person. That's number one. Number two, that illness in one person does not run the same course in another person. Because we are different. So patino pavanu mishonga, we usually say kuti we want you to be on this medication for at least 9 to 12 months. 9 to 12 months. Yes, usingamiri anditi. Tichitarisa kuti how well are you coping and how well are you doing. There are some people wekuti they will do so. Okay, when I say 9 to 12 months, it's 9 months after resolution of symptoms. Zvazvikurewa zvekuti watanga kumwa mushonga nhasi, wazotanga kuita fine anditi after a month of taking them ndopatinoti hausisina kana symptom anditi wava right ndizvoka saka tiri kukauntira from the time yawava right anditi ndiyo 9 months dzatiri kudini dzatiri kuverengera tisi kuverengera mamonths ekumashure. So if you've been all right for those 9 to 12 months anditi your therapist or your psychiatrist can say no, and yourself as well, you are allowed to weigh in on the decision. I think we can stop and see how it goes. Okay. But you'll find that for some people, anditi, anenge amwa mushonga, anditi, oita right, anditi, for about 6 months, anditi. Then even though ari kumwa mushonga, mu month 7 or 8, obva atopinda mune imwe depression. Of course, inogona kusazoita severe because ane mishonga iri kumubatsira anditi. So we'll say kuti, you know what, you were on medication, you did well, but you had a relapse. Despite the medication. We recommend iwewe kuti uitore mishonga for a bit longer. Anditi. So depending kuti how well did you do on the medication. For some people, the decision to stop may come, but not this early. It may come about 9 to 12 months, and yes. But also your doctor may recommend kuti, because of what we have seen, kuti despite mushonga, wanga uchipota uchitama episodes. So we recommend. All right. Kuti continue. All right. My question is, kana munhu apedza kosi yake, apedza 12 months achinwa mushonga uyu after aita right anditika. Anogona kunge atosvika pekutoti hasisina depression and tinototi munhu uyu atova right. Yes. Okay. Chinoita kuti munhu azoita relapse, azova depressed chii because ndoda kuedza kuona kuti pane here chinhu chinoti relapse kuti adzoke chatinokwanisa kuti tiprevente relapse kuti munhu usadzokere mukuona zvinhu neway yawambenge uchiona nayo zvii zvatinokwanisa kuti tiprevente relapse. All right. You know, sometimes, okay, there are people wekuti tatisina edu kuzvitaura kuti
kana chitaura yatinoti etiology kana honzero yedepression pane zvinhu zvakawanda. Tinotarisa genetic family history, totarisa iwewe your predisposition uri munhu akaita sei, your personality type chichi handitika, totarisa your environmental stressors handiti, what we call your social stressors handiti. Yes, so for some people handiti, let's say it was a social trigger yakaitika and yazongokutipa into a depression, and then maybe that social factor was solved and you got treatment and you recovered, but maybe you don't have any genetic history, let's just say. So paunopora handiti unogona kutoita only that episode all your life. Okay. But there are some people very genetically susceptible. Vekuti maybe there are other triggers or stressors in life dzavanogona kuzosangana nadzo dzinozongovakurira. Pagenetics tiri kuti kune vamwe vanhu vatori nazvo mukuzvarwa kwavo zvinoita kuti vagone kuita depression. Okay. Saka ndina matiziro andinokwanisa kuzviita. To say kuti hapana matiziro, maybe ndingapa semuenzaniso. Pane vanhu vakawanda vane family history yeBP. Ndishoka. Right. Hatingazoti hapana matiziro, but tinoziva kuti kana munhu akamaintaina healthy lifestyle, achidya zvakanaka, achidini, anogona kudelaya the onset yeBP kana kusatombozoita. Same, let's say wabva wambozoita stroke neBP, ubva warapa, ubva wapora handiti. Ukaita healthy lifestyle chichichi, unogona kusazomboita futi stroke. Unenge une upenyu hwako uchihumaneja zvakanaka. Saka same nenyaya idzodzo dzedepression. Kuti kana after wapora handiti, it's important always to maintain a healthy lifestyle. And by healthy lifestyle, it includes eating healthy and getting adequate sleep. Let's not underestimate the importance of good adequate rest. Yes, as well as the self-care tips. Get time, set time for yourself, time for relaxation, talk to people and so forth. Maintain those things in your life. All right. Okay. Yeah. Pa lifestyle ipapa tinototaura kuti it's your lifestyle which pulls the trigger. Your genes may be loaded with certain components dzinoita kuti uzova predisposed kune zvimwe zvirwere, but it's your lifestyle. Tingati zvakafanana kuti tine foot yakazara mabara, but kungovapo kwayo iyi hakureve kuti pane munhu achatopfurwa, but your lifestyle ndo ichaita kudai kudhonza ichi chinoita kuti mabara abude. Saka lifestyle yako munhu dzimwe nguva nyangwe uine magenes anokuita predisposed to certain conditions, it's your lifestyle inozokwanisa kuti upinde muizvi. Saka nyaya even dzerelapse idzodzi nyangwe dzechi kana tikasamaintaina healthy lifestyle iri kutaurwa iyi inokwanisa kuti tidzokere mu-depression iyoyi. Saka maybe tingangoti pakuvharira chirongwa chinochi tingati mashoko enyu muruda kuti tisiye kuvateereri ndeapi panyaya dzedepression, panyaya even idzodzi dzatandiri kukurukura? All right. I think I only have one or two words, and that is, please, it is an illness. Depression is an illness. You cannot suddenly snap out of it or suddenly push someone towards wellness. But let's be aware of its existence, and let's be aware that help is there. And let's not be embarrassed to seek help when we need it. Depression is an illness. You cannot snap yourself out of it. You cannot push yourself, someone into wellness. Let's seek help. Let's have social support system. Anditika dzinokwanisa kuti tibatsirane tichionana kuti umwe wedu haasi zvakanaka, ngatisapotane. Let's normalize seeking help. Kunwa mapiritsi edepression, it's not a sign of weakness. Kana kuti hakuzi kureva kuti handisi kuvimba naMwari, but chitongoriwo chirwere chakangofanira chirwere cheBP chinoda kutorerwa mapiritsi. Handiti ndizvozvo. Saka dai Mwari vatibatsira. Tikaverenga kuna mapisarema 43 verse 5 inototitaura kuti why are you so downcast, O my soul? Look up to God. Handiti kandi inototaura kuti seek your help
kuna Mwari. Dzimwe nguva tinawo masituation anoti depressa zvakanyanya zvakadaro, anoita kuti tidzikisirwe. Ngati tsvagei Mwari, anditika Mwari vachitibatsira vanotiburisa out of this situation. Nemamwe ese masolution atataura panapa, self help techniques, support system anodiwa kuenda kuchipatara, zvikuru pamusoro pazvo zvose tonamatira Mwari vatipe simba. Ndivo vega vanoti moyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Tendaiwo kuna Baba, mutendewo nekwandiri. Zvinotimanikidza muupenyu huno zvakazara. Asi tikatenda kuna Mwari, Mwari vanotipa simba. Tichitendawo zvakare kuti Mwari vakatoisa health professional pakati pedu kuti vatibetsere. Tinoda kutenda Maita inyu Chiremba, tinokushuvirai kuzokuonai zvakare pachirongwa chedu chino. Tatenda. Thank you. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro pamsana popemutsa wake ndichagara kumushako ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndichamuona mambo wangu ndoita mutemo wake achiri kunditungamira dakara kumusha kwake ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndaneta kugara pasirino rine manetso makuru ndinoshuwa musha wekudenga musha wakanakisa ndaneta kugara pasirino rine manetso makuru ndinoshuwa musha wekudenga musha wakanakisa O Jesu ndinokuda kwazo uyo musha wamakagadzirira vanguni O Jesu ite kuti neni ndikunde kuti ndizokwanisa kupinda O Jesu ndinokuda kwazo uyo musha wamakagadzirira vanguni
O Jesu itakusikunde kutindizokwanisa kupinda ochokwadi nichapiwa angu mapapiro ekuti nipururuke ndiende ndichazogara narini leva chende vose vario ochokwadi nichapiwa angu mapapiro ekuti nipururuke ndiende ndichazogara narini leva chende vose vario O Jesu ndino buda kwazo uyo mbuda wamakagadzirira ngambuni O Jesu itakusine nindikunde kutindizokwanisa kupinda O Jesu ndino buda kwazo uyo mbuda wamakagadzirira ngambuni O Jesu itakusine nindikunde kutindizokwanisa kupinda Let the Comforter take over right now. He's the only one who gives us strength and power from above. Let the Comforter take over right now. And the gifts he'll bring will anoint our hearts to sing hallelujah once again. Let the Comforter take over right now. He's the only one who gives us strength and power from above. Let the Comforter take over right now. And the gifts he'll bring will anoint our hearts to sing hallelujah once again. Jerusalem, munzimu watu motu yokala anguweguya. Jerusalem, munzimu watu motu yokala anguweguya. Jerusalem, munzimu watu motu yokala anguweguya. O Jerusalem, munzimu watu motu yokala anguweguya. Ogunyina hulila ku Jerusalem.
Jerusalema moto yokala hanguwe kuya o Jerusalema muzimu moto yokala hanguwe kuya o Jerusalema muzimu moto yokala hanguwe kuya ogunyina kujiswa o Jerusalema moto yokala Jerusalema muzimu batungo tulindira wagabambirwa ndiswe kuzwa kumatalililo anyiga tugatangale a Jesu. Jerusalema muzimu batungo tulindira wagabambirwa ndiswe kuzwa kumatalililo anyiga tugatangale a Jesu. Tuyokomana twagusiga tugatangala twafutuwa tuyokomana tugatangala nguwe tuyokomana twagusiga tugatangala twafutuwa tuyokomana tugatangala nguwe Jerusalema munzimu botu motu yokala hanguwe oh Jerusalema Jerusalema munzimu botu yokala hanguwe oh Jerusalema munzimu botu motu yokala hanguwe oh Jerusalema munzimu botu motu yokala hanguwe utajali mwenzuma ku Jerusalema motu yokala hanguwe oh Jerusalema Jerusalema motu yokala hanguwe Sayani mozi ula salala belele imana mbelele Jesu. Sayani mozi ula salala belele imana mbelele Jesu. Tuyosegelela kwanjila tuyochitauga twazunga tuyotangala nguwe tuyosegelela kwanjila tuyochitauga twazunga tuyotangala nguwe Sayoni muzimu botu Sayoni oh Sayoni gubota oh Sayoni muzimu botu Sayoni oh Sayoni kunyina kulira kunyina kuziswa kumuzi wangolite kumuzi watisomyo kunyina kulira kunyina kuziswa kalombo yankaveko kuzayone utabayandi malife Sayoni ngufri oh Sayoni utabayandi malife Sayoni ngufri Sayoni ngufri Sayoni ngufri Sayoni mahala oh Sayoni mahala oh Sayoni Sayoni muzimu botu Sayoni ngotulindilo Sayoni ulamwena Sayoni gubota oh Sayoni oh Sayoni oh Sayoni Jerusalema munzimu botu motu yokala hanguwe oh Jerusalema Jerusalema munzimu botu hayaya oh hayaya hayaya oh hayaya Jesu murirula repasharoni nasindino uya dipeyongura ishenda ona
chema isheni kwa muri tinzire otiti tinodanyasha nasindino chema isheni kwa muri tinzire otiti tinodanyasha Oh ishe handiri kugara opane upokana ekaino yonanga kumawere tinodanyasha pamuri vanhu vese vari kuparara hoishe vari kuchema baba tinodao kuva nemwi kumusha werunyararo ndinovuja moyo inorema baba tinyaradze ishe wangu tinzwire tsitsi baba tinodanyasha tinovuyo nemoyo inorema o tinzwire tsitsi yevenutsai moyo tinodanyasha oh nyika yatitambudza tinodanyasha baba mirai mukute misodzi pamatama yedu tinodanyasha baba Jesu anounganidza vanhu vese pamberi pake tinomira senyi murutongo rwemusi mukuru uyo achaunganidzira mapfunde asiya novisa undio tinomira senyi murutongo rwemusi mukuru uyo achaunganidzira mapfunde asiya novisa undio tinomira senyi murutongo rwemusi mukuru uyo Jesu baba muranda wakanaka iwe tino dede nane kushkaba tino viswa maho peake tino zwa here izwira Jesu baba muranda wakanaka iwe tino dede nane kushkaba tino viswa maho peake achaunga ramatira mavere novisa unio tinomira mukuru uyo achaunga ramatira mavere novisa unio tinomira
Ira mukuru uyo. Ndizongatirinde nemwe je. Mzuli buya buyele kaya ulahlekile kude ozekhaya buya mzuli buya buyele kaya ulahlekile kude ozekhaya ezweni lesihambi lapho uyekhona izwa izwi lithi ndodana yami ezweni lesihambi lapho uyekhona izwa izwi lithi ndodana yami mzuli buya buyele kaya ulahlekile kude ozekhaya buya mzuli buya buyele kaya ulahlekile kude ozekhaya umnyango uvuliwe lapho phela amandla ngisakubhekile ndodana yaya umnyango uvuliwe lapho phela amandla ngisakubhekile ndodana yaya buya mzuli buya buyele kaya ulahlekile kude ozekhaya buya mzuli buya buyele kaya ulahlekile kude ozekhaya buya mzuli buya buyele kaya ulahlekile kude ozekhaya buya mzuli buya buyele kaya ulahlekile kude ozekhaya. Time after time I was searching for peace in some void. I was trying to blame on my ears in this world I was in. Safest relationships use me till I was done in. And all the time someone was waiting to free me from sin. He was there all the time.
fake rainbow sand. Now that I know the answer for my life is just starting to mend, and living each new day with Him is a breath of fresh life. And oh, what I missed, He was there patiently waiting in line. He was there all the time. He was there all the time, waiting patiently in line. He was there all the time. He was there all the time. He was there all the time, waiting patiently in line. He was there all the time. He was there all the I know you care, Lord. I know you care, Lord. I know you care for me, Lord. I know you care. Oh, I believe, Lord, I know you care, Lord, I know you care, Lord, I know you care for me, Lord, I know you care. Oh, I believe. I was searching for a true friend. This friend with love around. Yeah. I keep searching the scriptures till I find the right one. His name is Jehovah Jireh. Lord, I know you care. I know you care for me, Lord. I know you care. When my heart is sick and sad, Lord, I know you care for me. I believe, I believe. I know you care. Oh, I believe. Some people, what they don't know, this friend with love around, yeah. They keep searching the scriptures till they find the right one. His name is Jehovah Jireh.
tisavane shungu nzara ndufuzvirwere zvatishungurudza tinoziva nerimwe zuva tichafara kuti kudenga kuna takuriwa zvose ari rufaro rwedu ari simba redu ari chidziviriro rutiziro rwedu tikavanda maari tinochengetwa amakudenga kuna takuriwa zvose urwere wapera hondo dzichapera rufu tichakurira zara ichapera kuti zvose zvapera tichera ngarira kuti kudenga kuna takuriwa zvose ari rufaro rwedu ari simba redu ari chidziviriro rutiziro rwedu tikavanda maari tinochengetwa amakudenga kuna takuriwa zvose tikavanda maari tinochengetwa amakudenga kuna takuriwa zvose tenzi ari dombo redu nechidziviriro chedu tisatye muzviro zvese nechidziviriro chedu ngedombo rine masimba ngevute abotaneta ngewedu kutungamira nechidziviriro chedu vute redu masikati nechidziviriro chedu mekupenya pausiku nechidziviriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziviriro chedu champupuri chatinera nechidziviriro chedu kuna Mwari taponeswa nechidziviriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira
nechidziwiriro chedu. O Mwari bako redu, nechidziwiriro chedu. Mubatsiri muri pedyo, nechidziwiriro chedu. Simba nevute apotaneta newedu kutungamira nechidziwiriro chedu. Rina masimba nevute apotaneta newedu kutungamira nechidziwiriro chedu. Rina masimba ngevute apotaneta newedu kutungamira nechidziwiriro chedu. Lord, you know my wicked nature. Lord, you know my sinful stature. I can hide it from my friends, but you, Lord, read through my heart. Lord, you know my wicked nature. Lord, you know my sinful stature. I can hide it from my friends, but you, Lord, read through my heart. Forgive me, oh Lord, wash away my sins, create in me, God, a clean heart. Forgive me, oh Lord, wash away my sins, create in me, God, a clean heart. All the things you do in secret, all the things you do alone, shall be known when He cometh on that great judgment day. All the things you do in secret, all the things you do alone, shall be known when He cometh on that great judgment day. All the things you do in secret, all the things you do alone, shall be known when He cometh on that great judgment day. So help me to be faithful, Lord, help me to be true, so I may be an example and lead many to Christ. So help me to be faithful, Lord, help me to be true, so I may be an example and lead many to Christ. Chena
kudenga kwakanaka, hakuna matambuzo. Yesu ndiye mambo, tichanogara naye, kudenga kwakanaka, hakuna matambuzo. Yesu ndiye mambo, tichanogara naye, kudenga kumusha wa baba mufaro chete chete nevache nevake ziso harisatira ona zeve harisatianzwa izvo Krista gadzirira vanotenda vake ziso harisatira ona zeve harisatianzwa izvo Krista gadzirira vanotenda vake, kudenga kumusha wa baba mufaro chete chete nevache nevake hamatende ukanasi Jesu achiri kudana mukana uchiri ponasi wekunogara naye hamatende ukanasi Jesu achiri kudana mukana uchiri ponasi wekunogara naye, kudenga kumusha wa baba mufaro chete chete nevache nevake, kudenga kumusha wa baba mufaro chete chete nevache nevake, nevache Musandifuretenzi inzwando chema apo madaita wamwe musandifure muponesi inzwando chema wamwe musandifure ndipenyiwo wenyutsa ndinokumbira ndiri kupfukamira nekudawira inzwando chema apo madaita wamwe musandifure ndinomusimbira Jesu ndinokutsvaka moyo wangu kuniponesa muponesi inzwando chema apo madaita wamwe musandifure
asiri asiri Jesu Dochema moponesi Oh inzwa dochema apamadaitalawe usandifure muponesi inzwa dochema apamadaitalawe